ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு கேமர் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் கண்டினியூ பண்ணுறோன்னா, ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு எப்பயோ, அதாவது நான் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல, கேம் 1 முடிச்சுட்டு தான் 2 ஆரம்பிக்கணும்னு டிலேவாக ஆரம்பித்த டெஸ்டானிங் 2ஓட பார்ட் 2க்கு வந்திருக்கோம். வாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது அப்டேட் வந்ததுனால எப்படி காமிக்குது. ஸ்டோரி சூப்பர் மேடம். அதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண டெலிவரி காட்டுது. இது இந்த டெலிவரிலாம் பண்ணன்னு காட்டுது. ஹாய் சிக்கன் பிரியாணி ப்ரோ, முதல்ல வந்துட்டீங்க. ஹாய் மொக்கனேசன் மாததேரன் ப்ரோ, பேர் கரெக்டாக தான் படித்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, மொக்கனேசன் மாததேரன் படித்தேன். சாரி ப்ரோ. இந்த டாட்டா குச்சி ஒன்று எடுக்க சொல்லி சொன்னாங்களே, அது என்ன ஆச்சு? மிஷின் முடிச்சிச்சா நான் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது 8 ரிக்வஸ்டில் இருக்கும். ஓகே, எவ்வளோ எடுத்துக்கோ. உங்கள் தாத்தா குச்சிக்கு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அப்புறம் மற்ற வேலையை பார்த்துக்கலாம். ஹாய் விகே ப்ரோ, ஹாய் வச்சுக்கோங்க. கரெக்டான வழியில் தான் போகிறாங்க. கரெக்டான ஹாய் ப்ரோ. நமஸ்காரம் சார்வால் பூச்சியா டிகே. ரோபோட் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி. இதுதான் ஃப்ளட் இருந்துச்சு இல்லையா? அது தண்ணியாக அது ஃபுல்லு தான் நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே ஃப்ளட்டு முடிஞ்சிச்சு. அந்த பக்கம் இருக்குமோ ஃப்ளட்டு, நான் தப்பான அர்த்தம். இதெல்லாம் தான் தண்ணி இருந்த மாதிரி இருக்கு. நான் ஒரு வாரம் கழித்து வந்தால் ஃப்ளட்டே தண்ணியே காணாமல் போயிட்டோ. தண்ணியே வத்துற அளவுக்கு டிலே பண்ணிட்டோம். கார்கோ டேமேஜா? கார்கோவே இதே. ஓ, இன்னும் இந்த மாதிரி புரண்டு போவோம். நான் எதிர்பார்க்கல. எதிர்பார்க்க தெரியுறவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஏன்னா அன்றைக்கி விளாண்டதுக்கு அப்புறமா இந்த கேமை பற்றி நான் ஒன்றுமே பார்க்கல. ஆமாங்க, உண்மையாக ஃப்ளட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல செடி வளர்ந்துச்சு. ஒரு சின்ன கால் வருது. This ain't bad. வந்துட்டேன். ஸ்பாயிலருக்குலாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன். அப்புறம் நம்ம காட் ஆஃப் வாரே எனக்கு ஒரு வல்லால டிஎல்சி வந்த அன்றைக்கே ஒருத்தன் யூடியூப்பில் தம்ப்நெயில் வச்சு ஸ்பாயிலர், அதுக்கே கண்டுக்காமல் அந்த கேம் நல்லா. அதனால் ஸ்பாயிலர் பற்றி நான் கவலைப்படுறது பண்ணிக்கோங்க. மாஸ்டர் பண்ணி இப்படி சொன்னால் தான் ஸ்பாயிலர் கண்டுக்க மாட்டாரு, இவருக்கு பண்ணுறது வேஸ்ட்டுன்னு இருக்கும்.
இங்கே இல்லையா வாட்ச் இல்லை ஒரு வேளை இதுக்குள்ளே இருக்கா நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் இல்லைன்னா அதெல்லாம் போனீங்க. வணக்கம் சோதர் அப்டேட்டஸ் ப்ரோ வணக்கம். அது ஹைடன் போஸ்ட் பார்த்தா இது நான் புதுசாக இது எப்போ இது நான் எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கேமில் இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம். இதில் இல்லையா? ஓகே அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் இதில் இல்லைங்க. இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குங்க. இங்கே தான் கடை இங்கே நான் சண்டை எதிர்பார்த்தேன். சண்டை நாளைக்கு ப்ளே பண்ணுவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு இந்த கேம் தான் லைவ் பண்ணுவோம். ஆனால் நாளைக்கு ராஜமௌழி ஒரு வாரன்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா பர்த்டே வித் ராஜமௌழின்னு போட்டுருக்கேன். ஒரு வாரம் தெரியல எனக்கு எவ்வளோ நாங்கள் எடுத்து ஒரு வாரம் தெரியல. ஒரு வாரன்றது மட்டும்தான். அதனாலே நாளைக்கு இந்த கேம் லைவ் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு கூட இருக்குது. லைவ் ஆரம்பித்தா கூட மெயின் ஸ்க்ரீன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஆனால் என்ன வருதுங்கிறத லைவில் பார்க்கலாம். பார்ட் 2 லைவில் காணும். அவங்க வீட்டில் குழந்தைய பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கிற வேலையில் விட்டு வந்துருக்கோம். அதனால் அவங்க நம்ம வீட்டில் லூவோடு இருக்காங்க. அதனால் இங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வருவாங்களா என்ன, நம்ம எப்போ போவோம், திருப்பி எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. பேர் தொழிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ வாய்ப்பேர் இதுதான் அவங்க டெய்லி லைவ் போட்டிருந்தா வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். முன்னாடி இத்தனை நாள் இல்லையா விட்டாங்க வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு லென்த்தா லைவ் போட்டு ராஜமௌழி வர்ற வரைக்கும் போட்டு வேணாம் போடும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நைட் ஒரு லைவ் இருக்கும் 2:30 மணிக்கு. நைட் 2:30 மணிக்கு கோஸ்ட் ஆஃப் யட்டாய் கேம் பிளே வருதான். ஸோ அது பார்க்குற லைவ் வந்திருக்கும். இப்போதைக்கு நான் ஒரு 2 பேரை மட்டும் கூப்பிட்டுருக்கேன். மற்றவங்க கூப்பிடணும், யாரை கூப்பிடணும் என்னங்கிறதே நான் மறந்துட்டேன். அப்படி காலைல விசியில் இருந்தவொன்னு சும்மா 2 பேர்கிட்ட சொல்லி விட்டேன் வந்துருங்கன்ட்டு. 2 பேரும் மட்டும் விசியில் இருந்தப்போ கூட ஒருத்தர் வரன்ட்டாரு, ஒருத்தர் முடிஞ்சா வரன்ட்டுருக்காரு. பார்ப்போம் இன்னும் யாரெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு யாரெல்லாம் வரான்னு பார்த்துருக்கோம். மக்கள் கனெக்ட் பண்ண உதவி பண்ணாலும் எலக்ட்ரிக் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்களா? ரைட். We have allocated more resources for you to use if you need them. I hope it helps. அந்த மாதிரி மாற்றணும். பிஜிக்கு ஆனிவர்சரி டேட் போட்டிருந்தாங்க, பர்த்டே விஷ் வரல, ஏன்னு தெரியல. ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு அவங்க அந்த லைவ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அது ஓப்பன் பண்ணுங்க. அன்றைக்கி ஆனிவர்சரி கியூண்டே தானே.
அவங்க ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு Q&A தான் நம்ம போட்டாங்க. இந்த கேம் லைவ் போடவே இல்லையே. இந்த லைவ் போட்டால் தானே தெரியும். The data I've shared with you is the schematic for my custom நான் கொடுத்த டேட்டா வந்து எலக்ட்ரிக் ப்ராடக்ட். Well, this design is tailored for use with our fabricators. It's functionally no different from the ones bandits இது நம்ம use. ஃபேப்ரிகேட்டர்ல பண்ணாதனால இது அவங்க யூஸ் With பண்றது a quick வித்தியாசம். shake and can be used to stun enemies over a wide area. கொஞ்சம் ஆட்டினா ராட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அப்புறமா வந்து எனிமீஸ் ஸ்டன் பண்ணலாம். ஜாவலின் மாதிரி கூட You'll be தூக்கி able போடலாம். to retrieve the rod after doing so. ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணா தூக்கி The திரும்பி இந்த rolling ராட் rod will release a burst of electricity when it strikes the ground. And no bandit இதை தூக்கி can போட்டா shove இதுல இருந்து up ஒரு your எலக்ட்ரிசிட்டி kid வந்து from வெடிக்கும். this அப்புறம் எந்த பேண்டட்டாலையும் இந்த Test அடி it out, வாங்கினா and தப்பிக்க you'll முடியாது. see. டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உனக்கே தெரியும். Your next main order is now available. இதோ Please எடுக்கிறேன். access the delivery terminal in Via Libre to proceed. ஓகே. அது தெரியல bro, நான் என்டு வரைக்கும் பார்க்கல. Okay, son. The Matttrex order you've போகணும். undertaken is to recover chiral density gauges that have been stolen by bandits and taken back to திருடங்க their திருடின base. கைரல் டென்சிட்டி The இதை base எடுத்துட்டு is வரணும். located in some overgrown ruins, so you'll have a hard time getting a clear view of it. ரூயின்ஸ்ல You இருக்கிறதுனால அது might want to கன்ஃபியூஷன் நிறைய construct a தெரியும். watchtower nearby before you charge in. உள்ள பார்த்து முன்னாடி என்னால ஒரு With it, வாட்ச் you can get a better handle on the situation and improve your அப்புறம் உனக்கு odds of இன்னும் getting நல்லா the job புரியும். done அப்புறம் quietly. ஜாபை குவைட்டா கூட பண்றா. But that's not all, of course. அது மட்டும் இல்ல, Other porters are also able to make use மற்ற of your போட்டர்ஸ் கூட structures. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் This way, பண்ணுவாங்க. you can help out the people who follow in your footsteps through this அப்போ உன்னை area. ஃபாலோ பண்ணி வர்றவங்களுக்கு கூட Think எனக்கு about what I told you and finalize your route. அவங்க கிட்ட சொன்னதை பத்தி Best யோசிச்சு of பார்த்துட்டு luck to you ரூட்டை out முடிவு there. பண்ணிக்க. உனக்கு பெஸ்ட் ஆஃப். அப்போ ஆல்ரெடி வாட்ச் டவர் கட்டினது எனக்கு கட்டாதான். Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. இந்த எலக்ட்ரிக் ராட் ரெண்டு இடத்துல வணக்கம் பீட்டர். நான் நடுவில் இருப்போம் பார்த்து. Thank you. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. தேங்க்ஸ் ஃபார் பிக்சிங் மீ கார். நன்றி வணக்கம். Hydrate recommended. இதற்கு கிரிப்டோ லைன் பாய். இதெல்லாம் வேணா ஆன் பண்ணிக்கலாம். வணக்கம் ராஷ்ட்ரம். கேமரா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்ல அவங்க பர்த்டே இருந்தால் தான் அவங்க இல்லை ஒரு வேளை சேஃப் ஹவுஸ் வந்தால் வருமா? சேஃப் ஹவுஸுக்கு வரணுன்றோம். That's a close one.
அந்த டார்க்கிங் கிறிஸ்டல் எடுக்கலாம்னு அந்த மிஷின் தப்பு தான். வேற யாரும் நடக்க போன கால் தரான். மாடரேட்டர் ஸ்பாயிலர் வந்தா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். சாரி மாடரேட்டர் இல்லை, மாடரேட்டர் இல்லைங்கிறது மறந்து பேசி. Two wheels up. லைன் பண்ணி இப்போ காட்டப்பட்டுச்சு, ஒரு செகண்ட் முன்னாடி காமிச்சது. பார்ப்போம் ப்ரோ வருதான்ட்டு, நாளைக்கு எதாவது பண்ணால் வருதான். மாடரேட்டர் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் கமெண்ட்டை நான் படிக்காமல் இருக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றா இந்த கேம் முடிக்கிற வரைக்கும் உங்கள் கமெண்ட்டை படிக்கலாம். ஏகே கமெண்ட் போட்டால் படிக்காமல் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சேர்ந்து சத்தியம் பண்ணிக்கலாமா இருக்கும். Okay. மலை விஷயம் ஏறணும், நான் நார்மல் இடத்துல தெறிக்க விடுறோம். என்னப்பா நீ மலை ஏறுற, ஆனால் நடக்க மாட்டேங்குது. நடக்கிறத விடுற, மலை ஏறுறது ஜாலியாக ஏறும். Sunset will be occurring shortly. அது சன்னு செட் ஆகுதுதான். இதெல்லாம் அந்த கேம்ல சொல்லாது. சன் செட் ஆகுதுன்னா நான் வீட்டுக்கு போய் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அர்த்தமா? என்ன எதுக்கு திடீர்னு இப்போ இது சொல்கிறாங்க? திடீர்னு எனக்கு நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட் கேம் பிளேக்குள்ள வந்தோம்மா, ஃபாரஸ்ட் சகிக்கிறாங்க. Not bad. கரெக்டாக சென்டரில் கொடுத்துருக்கோம். Nice. ஓகே ஓகே பெரிய ஸ்பாயிலர். ப்ரீவியஸ் கேமில் ட்ரீலாம் இருந்துச்சா? இல்லை. Construction process now complete. எலக்ட்ரிக் ராடாக இருக்குது. இதுக்கு நான் 2 கிராஃப்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கேன். ஆனால் வாட்ஸ்அப் கூட போன வாட்டி இந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணலாங்க. Grin and bear it. லாஸ்டர் கூட போனாட்டி இந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, சன்னை பிகிட்டு செட் நிலா வந்துருச்சு.
இதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, போன கேம் இப்படி இல்லை. நாங்கள் போன கேமில் வாட்ச் டவர் கூட இந்த மாதிரி பார்க்க மாட்டோம். வாட்ச் டவர் சும்மா ஸ்கேன் தான் பண்ணுவோம். இந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம். நான் வந்து போகிற மாதிரி தான் இங்கேருந்து இவன் கிளைம்பிங் ஆன்சர் Someone's out there. ஆக்சுவலாக என்ன எடுக்கணும், கைரல் டென்சிட்டி. முதல்ல இது இங்கே இருக்கு. This is Stranding. You are too far away from your car. என்ன 4 out of 16 காட்டுதுன்னு தானே மார்னிங் இந்த பிளேஸ் எடுத்துட்டு போட்டே இருக்கு. எத்தனைடா வச்சிருக்கோம்? All designated cargo successfully recovered. ஓகே, அப்படியே போயிடுவோம். Delivery destination for processing. நம்பிட்டேன் மச்சியா ப்ரோ. நான் ஸ்பாய்லர் தெரியாதுன்னு தான் சொன்னேன். பிக்ஸ் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியும். நான் எப்போ கேட்பேன்.
நான் எனக்கு 1 of 16 கட்டுறது தான் என்னன்னு Trouble nearby. வணக்கம் பிக்கச்சு ப்ரோ உண்மைதானா சரி ப்ரோ நம்ம எப்படி அது இதுவும் ஏறும் இதுவும் ஏறினா நான் வந்து நார்மல் இடத்த தவிர எல்லா இடத்தையும் ஏறுவேன் நார்மல் இடத்துல தான் தெறிக்கி விடுவேன்னு சொல்லலாம் தட்டா ஆனால் அந்த இடம் பார்க்கணும் லைட்லாம் போட்டு நைட்டு அந்த இடம் பார்த்து ஆனால் என்ன நம்ம அந்த நல்லா இருக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க லைமிங் ஏக்கரில் யாரோ வச்சு போடிச்சிட்டு போலையா லைமிங் ஏக்கர் போடுறது நம்மக்கிட்ட ஏதாவது இருக்காங்க சரி மழையை சுற்றிட்டு போவோம் Break time. ஃபைவ் செகண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க என்ன ரெஸ்ட் பாருங்க இங்கே தான் இருக்கேன் இதுக்காக நான் அந்த மலை ஏற ட்ரை பண்ணேன் மலையேற ட்ரை பண்ணால் கட்சியில் இருந்தாலும் கீழே வந்துடும் இதுக்கேண்டா மலை மேலே அந்த பார்க்கறதுக்கு நான் கூட உண்மையாக நம்பிட்டேன் மலை ஏறிட்டு வாங்க இன்ட்டு வாஸ்டர் போகணும் நம்ம அந்த ஏரியாவுக்கு இருந்தாங்க பண்ணலாம் காப்பீர் எனக்கு தெரியும் சேம்னு கொடுத்தது தான் என்ன இங்கே கைரல் கிறிஸ்டல் இருக்கு வாசல்லாம் சரியா ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. அதுவா பிக்கானியோட கலாய்க்கலையம்மா தான் இங்கே ஃபீல் பண்ணுறது அதான் நீ கைரல் கேட்ட கைரல் டென்சிட்டி டெச் 2 வச்சுக்க எஸ்டிடி கொடுக்க வரேன் You're Sam, right? நீ சாம் தானே Assume you're here to drop off that stolen நீ cargo. ஸ்டோலன் கார்கோ ட்ராப் பண்ண தானே Those chiral density gauges in our அந்த possession கைரல் டென்சிட்டி கேஜ் இருந்தால் determine where BTs are வீட்டு likely. எப்போ ஃபியூச்சரில் வருங்கிறது எந்த இடத்துல வருங்கிறத Let's கண்டுபிடிக்கும் get a look at those இந்த containers. கண்டெய்னர் பார்த்துருவோமா நல்ல கண்டிஷன் இருக்கா பார்த்துருவோமா நல்ல கண்டிஷன் நல்ல Go on. You sure know how to take care of your cargo. கார்கோ எப்படி பார்த்தோம்னா நல்லாவே தெரிஞ்சு லெஜெண்டரி போட்டுருமா சும்மா How'd
just have to. Looks like our chiral density gauges are just about good to go. கைரல் டென்சிட்டி கேஜ் நல்ல நம்ம See what that நினைக்கிறேன். Cupid of yours can உன்னோட do. கியூபிட் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்துருவோமா? இந்த வம்பும் பண்ணாம ஏற்றிக்கிறதுனால தான். கொஞ்சமும் இருக்கு. டைம் பாஸ் மனே சார் Your current order grade. என்ன நல்ல கேக்குதா மேடம்? It's high time we got on the chiral network. கைரல் நெட்வொர்க்ல அங்க Our வரது BT இல்ல. research should go a hell of a lot faster now. பிடி ரிசர்ச் I வேணும். just shared some data with you that'll let you fabricate blood நான் கொஞ்சம் grenades, டேட்டா கொடுத்துருக்கேன். உன்னால பிளட் ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடியும். அது ஒரு build ஆன்டிட்டி. timefall shelters too. டைம் பாஸ் பண்ற கூட I நீங்க think you'll find both very useful. ரெண்டு ரொம்ப The யூஸ்ஃபுல்லா chiral இருக்கு. density gauges you brought us have been safely integrated into our நீ கொண்டு வந்த system. கைரல் நெட்வொர்க் கேஜ் இப்போ சிஸ்டம்ல ஆட் Resume all பண்ணியாச்சு. distribution center operations and get back to business இப்போ as நாங்க usual. எப்பவும் போல வேலையை பார்ப்போம். A lot of lives are going to be saved thanks to you. நிறைய உயிரை காப்பாற்ற போறோம். This whole area is a chiralium rich இது ஒரு environment. கைரேலியம் மிச்சம் There's a much higher அதனால risk of BT showing பிடி up. வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு We've இருக்கு. been coordinating with the research lab nearby. பக்கத்துல இருக்க ரிசர்ச் லேபோட கான்டாக்ட் பண்ணி டேட்டாவை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். All to help develop BT avoidance and elimination. பிடி அவாய்ட் பண்றதுக்கும் எலிமினேட் One of பண்றதுக்கும் the தான் தெரியுது. largest void outs ever recorded happened down south, don't forget, giving rise to a massive பெரிய இது வந்து சவுத்ல தான் So நடந்துச்சு. massive மேசிவ் that it டார்கெட் completely மறந்துட்டேன். cut us off from the land beyond. அது எங்களை பியாண்ட்ல இருந்து Can't லேண்ட்ல இருந்து afford that kind of பிரிச்சு tragedy to விட்டுருச்சு. repeat itself திருப்பி here. அந்த மாதிரி நடக்கிறத நாங்க ஏத்துக்க Between the முடியாது. cargo you've delivered to us and our new connection to the chiral ஆனா network, நீ கொடுத்த கார்கோவும் அந்த கனெக்ஷனும் இப்ப நாங்க ஒரு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு டைம் பாஸ் சென்டர் தான் மாதிரி இருக்கா? so you probably think timefall shelters are டைம் பாஸ் சென்டர் ஒரு மலையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். இல்ல wrong. இல்லையா? Our timefall shelters are எங்க different. டைம் பாஸ் சென்டர் வித்தியாசமா இருக்கு. After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent. இப்போ வந்து பிடி ரெஃபரன்ஸ் So if சொல்லி you பண்ணலாம். got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect உன்னோட way. துரத்திட்டு வருது நீ தப்பிக்கணும்னா Only இந்த downside சென்டர் உனக்கு உதவி is that the repellent has a limited ஆனா supply. அந்த So ரெப்பலண்ட்டுக்கு make லிமிடெட் sure சப்ளை you தான் don't இருக்கு. run low. அதனால லோ It has ஆகாம other இருக்கு. perks too. மற்ற The பெருசும் shelter can purify timefall and convert it into drinkable water. allowing டைம் you ஃபால to பிரிஃபை top up பண்ணி your அதை heating குடிக்கிற on the தண்ணியா go. மாத்தலாம். We've posted an Canteen aid load request it. so you can fabricate a shelter to see how it works. அங்க ரேட்டிங்ஸ் Researchers கொடுத்துருக்கேன். and other அதனால நீ அதை போய் facilities are also in ரேட்டிங் the ஒரு process of ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி looking யூஸ் into how பண்ணீங்களா? various structures might be improved. ஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்றது மத்தவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. We'll be able to share information and coordinate our efforts more effectively. இன்னும் I'm sure we இந்த will கவரேஜ் all அதிகமாக make அதிகமாக fast நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா progress as a சொல்லிட்டு result. இருக்கோம். So keep on ரிசல்ட்டும் doing வேகமாக what you do and linking up places for us. அதனால நீ என்ன பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணி பிளேஸை லிங்க் பண்ணிட்டு ஓகே. It's one of the fruits of our joint effort with the lab to develop anti-BT tech. இது நாங்களும் அந்த லாபம் சேர்ந்து பண்ண ஆன்டி Our பிடிட்டு primary weapons against these entities have been created with the blood of doom sufferers. இப்போ வரைக்கும் இது வந்து டூம் So, சப்ளை தான் production பண்ணும். is wholly reliant upon regular donations from rare individuals. அதனால முன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருந்து டொனேஷன்ஸ் Securing தான் a பண்ண stable முடிஞ்சது. supply has been. தேவையான சப்ளை வர்றது கஷ்டமா தான் But இருந்துச்சு. you know all about that, given your experiences with. ஆனால் உனக்கு அதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் This விஷயம். weapon utilizes synthetic blood with all the same anti-BT. ஆனால் இது வந்து நார்மல் பிளட் எல்லா ஆன்டிபிடி ப்ராப்பர்ட்டியோட யூஸ் பண்ணும். samples taken from doom sufferers. டூம் சப்ளை சாம்பிள்ல இருந்து Produced பண்ணது. at scale to meet demand. இதுக்கு எப்படி வேணா பில்ட் And despite பண்ணிக்கலாம். its artificial nature, ஆர்டிஃபிஷியலாக it's actually இருந்தாலும் proven to be more potent than the genuine ஜென்யூன் இதோட So you can think பண்ண of பிளட்டை it யூஸ் as பண்ணுவானா? a more full-blooded version of the hematic grenade it அந்த replaces. ஹிமாட்டிக் கிரனேடோட ஃபுல் பிளட் வெர்ஷன் வச்சுக்கலாம். We won't need to ask you for your blood ever again, so rest easy. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பிளட்டை கேட்க மாட்டோம், அதனால ஈஸியாக இருக்கும். We have some training facilities here at the distribution. டெஸ்ட் எடுக்கணும்னா Feel இங்கே free to ட்ரைனிங் access ஃபெசிலிட்டி the இருக்கு. delivery terminal and give them a try. ட்ரை பண்ணி பார்த்து. ஓகே. அடுத்த ஆர்டர் By the way, you're planning to visit the ரிசர்ச்ல போனான்னு பார்க்குறது தானே? You have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might. நாம தானே பகுதியை தாண்டோம். நாங்கள் கைரல் டென்சிட்டி பார்க்குறோம். நீ அப்படியே போகாம You just tackled one of our toughest orders on record. நீங்கள் ரெக்கார்டில் இருக்க டஃபஸ்ட் ஆர்டரை முடிச்சிருக்க Got a அதுவும் nice பார்க்க private மறந்துடும். room here that you can
use to catch your breath. அதான் நீ மூச்சு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு Get ப்ரைவேட் started ரன் on prepping the cargo for your next run in the meantime. அடுத்த ரன்னுக்கு நாங்கள் கார்கோ ரெடி பண்ணிக்கிறோம். போய் ரெஸ்ட் எடுத்துடும். ஓகே, வணக்கம் சந்தோஷ் ப்ளீஸ். டைம் ஃபார் ஃபீட் சூப்பர். Gate quake detected. Please seek shelter immediately. ஷெல்டர் பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி ஷெல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கேன். நல்லா Sam, are you okay? நீ நல்லா இருக்கியா? Fine. You guys? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் The facility's intact, but ஃபெசிலிட்டி the research lab might have taken a நான் hit. ரிசர்ச் லேப் தான் அடி வாங்கி The local chiralium levels appear to be கையில் rising. நூல் ஏறிட்டு Better hurry over there, Sam. நாங்கள் சீக்கிரம் போனோம் சார். Head to the delivery terminal upstairs and check their order. மேலே போய் அவங்ககிட்ட ஆர்டர் வச்சு ஓகே சார். ஓகே சோஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கே ஒரு கேட்க வந்துச்சு. நீ இருக்கிற இடத்துலாம் ஓகேவா? கொஞ்சம் எப்பவும் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக எர்த்குவேக் இருந்துச்சு. ஆனால் ஹார்ம் எதுவும் இல்லை. இன்னும் சந்தோஷமாக இல்லை, இருக்க எதுவுமே நடக்காத மாதிரி. நீ லேபுக்கிட்ட இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சார். கரெக்டாக அப்படியே போய் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுறேன். இந்த ஃபோட்டோ எப்போ எடுத்து வந்தேன்? ஒருவேளை குஜிமா எடுத்துட்டு வரலாம். சொல்கிற மாதிரி பண்ணுறோம். இந்த குஜிமா எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருக்கு. social media. The cargo facility. Show market. Sam, we've got a situation. The Yes, delivery number for the was in research there. lab is ready for transport, but the No, chiral situation density is is higher than lab anticipated. ready இருக்கு. ஆனா கைரல் This டெஸ்ட் may தான் be இருக்கு. due to the gateway just Gateway-னால கூட But இருக்கலாம். we've identified a new BT area in the vicinity of the lab. லேப் பக்கத்துல ஒரு புது பிடி ஏரியா However, இருக்கு. we have no BB pods on hand. கையில பிபி I பாக்ஸ். know you've got dooms, but without a pod, உங்ககிட்ட டூம்ஸ் இருக்குன்னு you're தெரியும். going to struggle ஆனா to determine exactly பாட் where இல்லாம BTs உங்களால are. கண்டுபிடிக்க முடியாது பிடி. Don't worry. If I can get close enough, I should be able to see them. கவலைப்படாத, கிட்ட Seems போனா like my பார்க்கணும். dooms level or whatever went up at some point. என் டூம்ஸ் ஒரு Steer me in the right அதிகமாச்சு. direction. I can take care of the அந்த rest. வழியில சொல்லி Oh, கூட்டு yeah? போக நான் பாத்துக்கிறேன். That's awesome. அப்படியா? By the way, we finished a preliminary assessment of the BTs detected in the vicinity of the நாங்க அந்த research lab. பிடியை பத்தி ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணி Prepared some முடிச்சிருக்கோம். weapons that should be effective against them. சில வெப்பன் பண்ணிருக்கோம். அது உங்களுக்கு எதிராக I எஃபெக்ட் know வரும். you can handle நீங்க this. ப்ரூன் தெரியும், ப்ரூன் தெரியும், முன்னால இருப்பான். என்ன பிடி இருக்காங்க? According to our initial survey, you can expect to encounter gazers in the field. சர்வே படி If நீ you கேசர்ஸ் make பார்க்கணும் contact with a நினைக்கிறேன். gazer, then another type of BT, a hunter will emerge. நீ அந்த from the கேசரை cover பார்த்தனா to அப்புறம் capture. டார்ல இருந்து ஹண்டர் If வந்து they உனக்கு succeed in this,
You come Okay, face to it's face with a massive BT known as கேச்சருங்கிற BTS அந்த Now, you don't want to ever let a catcher consume you. கேச்சர் ஒன்று கன்சியூம் It'll பண்ண trigger a void அது out, ஒரு வாய்ட் அவுட் பண்ணும் obliterating the surrounding area and everyone in it. சுற்றி இருக்க ஏரியா ஃபுல்லாக Dust காலி settles, there'll only be a giant crater. எல்லாம் So முடிஞ்சப்பறம் make ஒரு sure to கிரேட்டர் escape மட்டும்தான் the இருக்கும் catcher before that happens. அதனால நீ அதை Or முன்னாடி use கேச்சர் the கிட்ட weapons at your தப்பிச்சிரு disposal to eliminate it. இல்லைன்னா அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன வெப்பன் We've issued you a number of blood பிளட் grenades. டென்னிஸ் நிறைய கொடுத்துரு They use an active agent based on compounds derived from the blood and bodily fluids of doom sufferers. அது பிளட் Making them டூம் highly சஃபர் கிட்ட effective against பிளட் அண்ட் பாடி BTs. இருக்குது அது You can பிடிக்கு practice தான் நல்லா using them in இருக்கும் VR training. விஆர் ட்ரைனிங் அது Hey, யூஸ் let's பண்ணு try them out. Just access the delivery terminal to அதை get யூஸ் started. பண்ணோன்னா டெலிவரி Your தோணும் other weapons won't do any damage to BTs. Shoot them all you like. They won't die. மற்ற வெப்பன்னா பிடி டேமேஜ் பண்ணாது சுட்டாலும் சாகும் ஓகே All right. Go ahead and pick up your next main order. I'll brief you on the details while you check your map. All right, Sam. You good to go? The new BT area we've identified is located in these புது பிடி ruins. ஏரியா இந்த ரூம்ஸ் If we don't do anything about it, eventually someone's gonna trigger a void இது out. பண்ணா யாராவது So பாடி to prevent that, we need to neutralize all the BTs in this area. அதனால எல்லா There's பிடியும் no shortage of நியூட்ரலைஸ் collapsed buildings and hiding spots there, and the time fall isn't letting up anytime soon either. கொலாஸ் பில்டிங் Since ஷார்ட்டேஜும் you இல்லை also டைம் have ஃபாலும் cargo for the research lab with you, take care not to let it get damaged by the time fall or in any ரிசர்ச்ல fights கார்கோ with BTs. வச்சிருக்கனால பிடி கூட சண்டை A போட அது request for a டேமேஜ் ஆகும் time fall shelter was registered in that vicinity. டைம் ஃபால் If செட் you build one வச்சிருக்கேன் near that spot, you can use it to escape any BTs that may be pursuing you. நான் துரத்துற பிடிக்கு தப்பிக்க And if நீ you அதை யூஸ் stash your பண்ணு backpack in a time fall shelter, you can rest easy knowing your cargo's safe from the rain and devote your full attention to நீ dealing with பேக் பேக் any கொண்டு threats. பண்ணா So if you got room to carry கார்கோ your பத்திரமா extra, இருக்குன்னு நினைச்சு நீ சண்டே consider போ requisitioning a PCC and taking it along with you so you can fabricate a shelter for added peace of mind. You're the only one we can count on. Don't let us down. உன்னை மட்டும் தான் நம்புறோம் எங்களை கை ஓகே வேலையை கச்சிதமாக மூணு பிளட் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ 15 பிளட் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ஏதாவது புல்லட்ஸ் இப்போ புல்லட்ஸ் இருந்தால் அங்கே கொடுக்க பிசிசி Order accepted. Thank you. பிசிசி இருக்கா மட்டும் என்கிட்ட क्या होगा Thank you, Sam. Very impressive work, Sam. फिर हम कौन करेंगे Commencing route creation. Delivery route finalized. நம்ம கிட்ட அங்க போற மாதிரி
creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route final. Disengaging weapons restrictions. gun இருக்கு bro. क्या बोलते हैं தட்டி விட்றான்னு பார்த்தேன். வணக்கம் எம்பி. மார்னிங் போகணும். ஓகே மார்னிங் போகணும். இந்த வாங்க நைட்டு ஜாலியாக போவோம். வணக்கம் கௌதம் சரண். நம்மளுக்கும் பாடத்தட்டி விட்ல நம்ம நடந்து வர்றது தான் எப்படி கிடையாது. நான் அதை பற்றி மீட்டிங் நினச்சேன். எங்கே கட்டணும்னு சொல்லி கேட்டாங்களா? அது commencing route creation. Delivery route ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் சென்டர் கட்டிட்டு இதை வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம வர்ற பாதை தான் இப்படி லைட்டாக நம்மளோட இந்த டைமுக்கு தான் பிடி வேறு வருது. உங்களுக்கு கால் வருது, பேசிட்டு வந்துடுறேன்.
இங்கே பிடிச்சி ஃபேப்ரிக்கெல்லாம் பண்ணு சரி இதே எடுத்து கட்டு இதே எடுத்து Construction process now complete. நான் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக தான் கட்டணும் சரி வச்சுக்க பக்கத்துல 2 டைம் பார்த்து எடுத்து கட்டணும் வச்சுக்க எப்படி இருக்கு பார்த்துட்டு understand இங்க ஃப்ரீயா கிடைச்ச பிசிசிய முதல்ல இந்த காருக்கு ஒரு கீழ் வருதுன்னு சொல்லாம தான் இங்கே கட்டி Construction process now complete. பீச் அடிச்சிங்க சார் ஏரியல் கிறிஸ்டல் சும்மா தான் எடுத்து வச்சுக்கேன் மெட்டல் மட்டும் என்கிட்ட இல்லை வேறு யாராவது வந்தாங்கன்னா வாங்கி இது எப்படி நான் இதில் வைக்கிறது இதில் வைக்கலாம்னு சொன்னாங்க வைக்கிறேன் இதனால் இங்கே வந்துட்டு வந்து தான் இப்படியே இதில் பேக் பேக் அட்டாச் பண்ணலாங்க ஆமாம் பக்கத்தில் இருக்கேன் ஆமாம் இந்த பொருள் இங்கே வச்சுட்டு போகணும் சுத்தம் பண்ணணும் வச்சுட்டு கான்டாக்ட் போகணும் ஏன் மாற்றிக்கலாம்
ஆனா எங்க போயிட்டேன் வாய்ப்பில்லை வச்சு அப்புறம் வாய்ப்பு இது ஃபேப்ரிகேட்லாமா பிளட் என்னோட கொடுப்பா
ஓகே சீரியஸ் ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு கல்யாணம் இல்லை, அதுதான் அப்புறம் போய்ட்டு ரீசைக்கிள் பண்ணி எடுக்கணும். आंसर அதான் லாகின் பண்ணிக்கிறோம். வீட்டுக்குள்ள கிளியர் பண்ணி வச்சுருந்தா நினைக்கிறேன். ஏன்னா மழையும் முடிஞ்சிருச்சு. நானும் சொன்னேன் நான் பேசல. இது லைவுக்கு அப்புறம் நான் மியூசிக்கும் அந்த நைட் ஸ்கை இந்த இடம் செம்மையா இருக்கும். பார்த்தேன் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ சொன்னேன். லைவ் ப்ரோ நான் பேசவே இல்லை, நான் தெரியாமல் ப்ரோ. பேக்கப் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். பேக்கப் என்ன கேட்குறீங்க? சேவ்
delivery. ஒர்க் எதுவும் பண்ணணும். Long time no see, Sam. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. Though, having said that, I realize you probably don't recognize me like this. இந்த மாதிரி ரெக்கக்னைஸ் Anyway, பண்ணலாம். why don't you let me take a look at your orders? ஆர்டர் பாப்பா. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுடா. Looks just about perfect to me. But எனக்கு பர்ஃபெக்ட்டா that's இருக்கு. Sam the man for you. ஆமா அப்படிதான். யாரா? Picked up some lost cargo, I see. லாஸ்ட் கால் Should be a nice surprise for someone. எங்க சர்ப்ரைஸா இருக்கு. We never doubted you'd show. Reliable as ever. A man you can count on. இல்ல எப்பவும் சந்தேகப்படவே. We're எப்பவும் ready for you to link us up with your Cupid. Once you do, you'll have fulfilled your objective of bringing the entirety of Mexico. அது இது பண்ணா மெக்சிகோ ஃபுல்லா இருந்துச்சு. இப்போ டெட் மணி. அடுத்து இங்கே பார்த்துட்டு போமா நமக்கு. Now displaying your current order grade. அட நான் வரது. So, Sam, சாம் don't நான் suppose யாருன்னு you உனக்கு remember தெரியல who போல. I am? The இல்லையா? name's Alex. I That used to Alex. work at the weather station back in the UCA. யூசிஏ வெதர் ஸ்டேஷன். I was a Bridges employee, Bridges employee. reporting directly to Deadman. டைரக்டா டெட்மேனுக்கு So, பேசிட்டேன். when I was offered the opportunity to collaborate, இங்கே அவன் கூட கொலாபரேட் பண்ண ஆப்ஷன் studying the கொடுத்தப்போ Death Stranding and BTs, ரெஸ்டானிங் பிடிக்க படிக்கிறதுக்கு என்ன கூப்பிட்டப்போ நான் வாய்ப்பு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இங்கே வந்தேன். and now you're here too. நீயும் இங்கே வந்துட்ட. You actually couldn't have come at a better time. இதோட பெட்டா டெக்னிக் Shortly வந்துருக்கு. before your arrival, chiral density levels started to climb. நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் கைரல் டென்சிட்டி அதிகமாச்சு. Ranges than before. முன்னாடியோட அதிகமாக வந்து This kind of spike is indicative of an imminent giant BT சொன்னா appearance. உடனே ஒரு ஜெயண்ட் I've பிடி shared with வரப்போகுது. you some MP bullets that should be very effective against நான் BT. கொஞ்சம் எம்பி பிளட் கொடுத்துருக்கேன். அது Just if a பிடிக்கு giant எதிராக BT is on the way, then we're ஒரு going to ஜெயண்ட் பிடி வருதுன்னா down. நீ அதை காலி பண்ணியா என்ன வைப்ப? Well, the delivery you were kind enough to bring us contained a shipment of MP bullets that have நீ கொண்டு வந்தது anti-BT வந்து ஆன்டி பிடி ப்ராப்பர்ட்டி This இருக்கு. எம்பி பிளட் ammunition will கொண்டு turn வந்தேன். your average assault rifle into a BT. இது வந்து உன்னோட killing அசால்ட் machine. ரைஃபிள் ஒரு பிடி கில்லிங் You can மிஷினா also மாறும். fabricate blood grenades if you want to keep a few on hand. வேணா ஒரு ஃபியூ பிளட் கிரேனேட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். நீ வெளில போறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு வெப்பன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறது. We've set aside a ton of extra materials just for this purpose. டெட்மேன் தான் சாகல ப்ரோ. டெட்மேன் வந்து சத்தவங்களோட Chiral வாழ்ந்துட்டு density levels in this region have been fluctuating இங்கே wildly. கைரல் டென்சிட்டி லெவல் We've ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே seen a இருக்கணும். lot of gatequakes and seismic activity as well. It's almost certainly related to recent shifts in the torque. நிறைய கேட் கேக்கும் வருது. இதெல்லாம் டார்க் கரண்ட்டுக்கு தான் சம்மந்தப்பட்டது. இது எங்களுக்கு சொன்னது என்னன்னா ஜெயண்ட் பிடி உடனே வரப்போகுதுன்ட்டு. டேட்டா சொல்லாதனால இது எங்கே வரும்னு தெரியல. அது வந்து எங்கே வரும்னு ப்ரிசைஸாக கண்டுபிடிக்க அளவுக்கு இல்லை. ஆனால் நீ இப்போ கனெக்ட் பண்ணதுனால இன்னும் அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு நாங்கள் கடன் போட்டோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? கண்டிப்பாக வெளில போனேன்னு வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்தோம். ஓகே அண்ணன் குளியலை போட்டு வரேன். அதுக்கப்புறம் பிடிஏ ரெடியாக இருக்க சொல்லி அதை பீச்சுக்கே அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். ஆனால் தானாக குளியல் போட்டுறாங்க. நான் சொன்னேன்
என் உடம்புல இருந்து கைரல் கிறிஸ்டல் எடுத்துக்கோங்க. இதே நான் புது ஆப்ஷன். It's been too long, Sam. டேட் தான். You were a good friend to me. எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட். One I could never நான் forget. மறக்க முடியாத ஒரு Which is why I took steps to ensure that this message would only play அதனால தான் நீ upon வந்தாலே your தான் இந்த arrival. மெசேஜ் ப்ளே ஆகுற The மாதிரி sensors நம்ம were set to scan for your biometric பயோமெட்ரிக் டேட்டா A ஸ்கேன் simple பண்ற மாதிரி enough இருக்கு. trick. இன்னும் போதுமான ஒரு சின்ன ட்ரிக். Now, this was originally a இது வந்து geophysics laboratory ஒரு established geophysics for the study of எர்த்குவேக்காக earthquakes. ஸ்டடிக்காக பண்ணது. என்ன டெட் பாடி எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க? ஓகே டெட் தான். And for that reason, it holds a wealth of documentation on gate அதனால தான் codes, இங்க வந்து dark கேட் currents, டார்க் and கரண்ட் keys, ஓகே as இதெல்லாம் well, நிறைய I டாக்குமெண்ட்ஸ் discovered, as research data on the other side. அப்போ ரெஜிஸ்டர்டா நடக்கும். Now, what I'm about to tell you, I learned நான் உங்ககிட்ட சொல்ல after I போறேன்னா came இங்க to நான் this வந்து place. கத்துக்கிட்ட விஷயம். Imagine that this is the lab. இதுதான் லேப்னா. ஓகே Though it's relatively close to the northern tip of இது வந்து South சவுத் America, அமெரிக்காவோட the நார்த்தன் டிப் continent இருக்கு. is entirely cut off from us by a tar belt. கார்னர் மொத்தமா So டார்ல we மேல have no கட் idea ஆகும். what's going on down there. அதனால அங்க என்ன நடக்குதுன்னு Nor do நான் we know the state of any continent other than our own. நம்ம கார்னர் தவிர வர The கார்னர் researchers கதையை here were நமக்கு trying to establish contact with the rest of the world. ரிசர்ச்சர்ஸ் இங்க இருக்கவங்க மத்த வேர்ல்டோட They weren't கான்டாக்ட் equipped to do வச்சுக்கணும். so, as the facility had equipped once been இருந்தாங்க. used to launch research satellites. ஏன்னா இந்த பிசிக்கல் ரிசர்ச் சேட்டலைட் லான்ச் பண்றதுக்கான எக்யூப்மென்ட். So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational நல்ல data, டேட்டா எடுக்கலாம் நிறைய ட்ரோன்லாம் லான்ச் பண்ணனும் பார்த்தேன். with no success. ஆனா வெற்றியே. The Earth you see is shrouded in a thick layer of chiralium. நீ பாக்குற பூமி வந்து இப்ப கைரேலியம்ல ஷவுடடா இருக்கு. So they tried sending அது ships மேல across வந்து the ocean. அதனால வந்து மேல ஆப்ரேட் Oh, பண்ணணும். yes. அதனால கப்பல் Oh, but that failed too. நான் அதுவும் தோத்து. The high concentration of chiralium in open water proved too தண்ணீர கைரேலியம் நிறைய இருந்ததால அது invariably கரசுவா causing them வந்து to அவங்க முழுகச்சு. sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. ஒரு ரேர் பேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. வேற Night birdie, night birdie. நல்ல பரவாயில்ல. மலாடி. And that, my friend, was just the அதுதான் beginning. வெறும் ஆரம். Not far from the lab, they discovered லேப் a கிட்ட இருந்து கிட்ட strange அவங்க anomaly. ஒரு அனாமலி கண்டுபிடிச்சாங்க. Well, the surrounding area சுத்தி was இருக்க heavily ஏரியா வந்து contaminated with கைரேலியம் மேல chiralium. கண்டாமினேட்டடா. Yes, ஓகே. this is beautiful. இது அழகா. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் Further வந்து அனாமலியை investigation பிளேட் கேட் revealed that it வச்சாங்க. came into existence when you began to expand the chiral network across North இன்னும் என்ன America. தெரிய வந்ததுன்னா நீ நார்த் அமெரிக்கால The இதை gate grew எக்ஸ்பேண்ட் larger பண்ணதான் in ஆரம். tandem with the network itself. நெட்வொர்க்கோட இதுவும் பெருசா What started வளர்ந்து as a tiny fissure in space became ஒரு so சின்ன many. கிளியில ஆரம்பிச்சது இப்ப நிறைய பெரிய Researchers duly விஷயம். installed cameras to study the gate and its surrounding ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து area. கேமரா To their வச்சு ஸ்டடி surprise, பண்ண they caught ஆரம்பிச்சாங்க. footage of some unusual marsupials. இப்போ அவங்க சர்ப்ரைஸ்க்கு The kind சர்ப்ரைசிங்கா you wouldn't வச்சு expect to normally encounter in Central America. சென்ட்ரல் அமெரிக்கால இதெல்லாம் இருக்காது அந்த பறவைங்க. But to confirm their ஆனா அதை suspicions, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக they sent an autonomous robot through the அவங்க அந்த gate. கேட் வழியா ஒரு ரோபோட் அனுப்பிச்சு. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the அதை southern கலெக்ட் பண்ண hemisphere. சாயில் சாம்பிள் வந்து சதன் ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்கு. ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க Not அவங்க long வச்சு. after, several men and ரொம்ப women came through the gate, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆளுங்க They எல்லாம் spoke வெளியே English. வந்தாங்க. அவங்க இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. and they confirmed that they had indeed come from அவங்க far away ஆஸ்திரேலியால இருந்து Australia. வந்ததை கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. We finally knew உங்களுக்கு கடைசியா the தெரியும். world outside North and Central America had survived. நார்த் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா வெளில Ours was பூமி not the last பழச்சிச்சு bastion தெரிஞ்சது. of humanity, நம்ம தான் கடைசி but ஆளுங்க. Australia had suffered the death ஆனா struggle. ஆஸ்திரேலியால கூட டிஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. Undeterred, the researchers began working closely with bridges, அதனால பிரிட்ஜஸோட க்ளோஸா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க. paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. அதனால அவங்க They ஆஸ்திரேலியால had first எக்ஸ்பான்ஷன் installed பண்ணுவாங்க. surveillance equipment, that is,
so that the gate could be monitored from அவங்க the ஃபர்ஸ்ட் அந்த Mexican சர்வீஸ் side. வச்சாங்க இங்க இருந்து அந்த கேட்டை Necessity to மானிட்டர் this பண்ணாங்க day, as Australia is not yet connected to the chiral இப்போ network. வரைக்கும் தேவைதான் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா இன்னும் கைரல் UCA may not have dreams of conquest and control. UCA க்கு conquest They are பண்ற about dreams to இல்லாம let இருக்கலாம். just anyone use the ஆனா gate. யாரா இருந்தாலும் அந்த கேட்டை யூஸ் பண்ண நான் விட That's மாட்டேன் one of the reasons they were so determined to connect Australia to the அதனால network தான் in அவங்க the first முதல்ல place. ஆஸ்திரேலியால கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. லேட் கேட்டை பத்தி பெண்ணால அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் There's something else that I need to tell you, though. ஆனா நம்ம கிட்ட வேற ஒரு விஷயம் சொல்லணும். Something far more important. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் Mind if I pause it here? நீங்க பாஸ் பண்ணாங்க I have to go take a shower. கொஞ்சம் புளியல் போடுறேன் Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed பெரிய up பிடி வந்திருக்கு outside. எல்லாம் வாசிக்கிறோம் We're prepping weapons for you நான் now. உனக்கு வெப்பன் ரெடி பண்றேன் Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. வீட்டியோட பிக்ஸ்ல கொடுக்கணும் பிபி டேரா சர்ஜர் எல்லாம் இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட் சீரிஸ் கொண்டாட பண்ணியா எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்ஸ்ட் பிபிஏ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பிபியோட டேரா சர்ஜர் அவருக்கு என்ன ஆக்சுவலாக அவர் வந்து பிபி குழந்தையா இருக்கப்ப இறந்துட்டாரு ரெண்டாவது அந்த பிபிஏ நம்மளோட அப்பா தான் அதாவது சாமோட அப்பா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா terminal. Give me your tax. இல்லைன்னா நம்ம இதை வச்சுருக்கோம் டைம் பிடி இங்கே வந்து அந்த இது பக்கத்தே தலை முகம் தலை மட்டும் கிரேட்டரை உருவாக்க விட மாட்டேன்டா வாய்ப்புலாம் வரமாட்டேன் இங்கே நின்று மாசிடாமல் அது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பிரசிடென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தாங்கல்ல ப்ரோ ஃபஸ்ட் கேமில் பிரசிடென்ட் இருந்தாங்கல்ல அவங்க ஆக்சுவலாக அந்த பிபியோட அப்பா அதாவது நம்ம அப்பாவை கொண்டுட்டு நம்மளை எடுத்து யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு பார்ப்பாங்க அதுக்குள்ளே அப்பா வந்து நம்மளை அந்த பாட்லேருந்து வெளில எடுத்துருவார் அதனால நம்ம நார்மல் குழந்தை வளர்க்கலாம் நம்ம தான் ப்ரோ அந்த குழந்தை நம்மளோட அப்பா அது
பாட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு போகப்பட்டுச்சுன்னு அவங்க எடுத்துட்டு போகப்பட்டாங்க, நான் வரேன். சும்மா கொடுத்துருவாங்க. டைட்டன் வால்ல எட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட் கேமில் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பாஸ் ஃபைட்டு. ஃபஸ்ட் கேம் ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியும், இதுவே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. அதோட ஈஸியாக game is first game is Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. Research lab போய் private room வரச்சு. ஜெர்மன் மீதி பேசி முடிக்கலாம். அதை விட ஈஸியாக மாற்றிட்டாங்க. தெரியல, 2 கேமும் லைவ் போகணும்னு தெரியல. ஏன்னா ஆஃப்லைனில் தான் ஆல்ரெடி. ஆனால் உச்சியா அப்புறம் என்னென்னமோ நினச்சிட்டு இருக்காரு. நான் ஒரே சோர்ஸ் கேம் எல்லாம் நீங்கள் மைக்ரேட் மட்டும் தான் முடிச்சேன். எந்த சோர்ஸ் கேமும் நான் முடிச்சதில்லை. மீதி கதை பேச மாட்டேன். சண்டை 300 கிளியர், சண்டை 300 கிளியர். டெட்மேன் ஹாலோகிராம் தெரியும் வாங்க.
As I said before, முன்னாடி சொன்ன there's மாதிரி. something I need to tell you. It's அப்புறம் about முக்கியமா you. வச்சுக்கணும். அது duo. You see, after you left Bridges, I நீ decided Bridges to விட்டு do a போனப்போ, little digging நான் கொஞ்சம் into தோண்டிட்டேன். BB-28's past. BB That is 28 Lou's. first. அதாவது duo-ஓட past. I found the BB decommissioning records. நான் decommissioning Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently அவரை பொறுத்த incinerated 4 வரைக்கும் years ago, இது வந்து 4 வருஷம் long முன்னாடி before இருக்கு. you and Lou first met. நீயும் லூவும் first time meet பண்ண முன்னாடி. That's BB-28? அது BB-28. This is the child officially இதுதான் identified as officially BB-28. BB-28 identify. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly ஆனா நீ be க்ளோஸா பார்த்தானே தெரியும் அது duo-ஆ இருக்க right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. elbow-ல Which birthmark means இருக்கு. ஆனா இல்ல. we have another நம்ம BB-28 கையில இன்னொரு on our BB-28. hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is நீ Lou. நியூஸ்ல போயிட்டு வந்தே லூ கூட. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two Regulation படி units have எல்லாருக்கும் ever இந்த- been assigned the same one. எல்லாருக்கும் டிஃபரெண்ட் நம்பர் தான். I've cross-checked the ஒரே நம்பர் details ரெண்டு பேருக்கு with இருக்கு. the most up-to-date entries in the UCA. டீடைல் இப்படி அப்டேட் என்ட்ரியோட செக் And பண்ணி. indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. BB-28 சர்வே வச்ச நம்பர் All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across நீ America கூட்டு ஒரே விஷயம் தான் புரியும். was நீ never கூட்டு போன recorded in the official database. நீ கூட்டு போன பிட்ச் பேபி லூ So, அபிஷியல் டேட்டாபேஸ். Where then did Luke come from? அப்ப லூ எங்க இருந்து? Right now, your guess is as good as mine. நீ எங்க As இருந்து worrying as that sounds, this could actually be to your advantage. ஆனா அது எவ்வளவு Since கவலைப்படுற it's மாதிரி இருந்தாலும் functionally இது impossible அட்வான்டேஜ். for the UCA or Bridges to track a BB of which they have ஏன்னா no உங்ககிட்ட ரெக்கார்ட் இல்லாத ஒரு Which பிபியை is ட்ராக் lucky பண்ணவே முடியாது. because if they did know about a BB that could live and grow அது லக்கி. outside ஏன்னா the ஒரு பாட் வெளில பிபியால want to இருக்க முடியும் secure it for தெரிஞ்சதுன்னா study. அதை ஸ்டடி செக்யூர் பண்ணணும். So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free. அதனால அவங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறத That you சந்தோஷப்படுறீங்க. can bring up Lou in peace. நீ லூவை சந்தோஷமா நிம்மதியா வளர்க்கலாம். How is it, by the way? எப்படி இருக்கு? The two of you living நீங்க ரெண்டு as a பேரும் family. குடும்பமா வாழ. Right. I have gifts for you. நான் உனக்காக பரிசு கொண்டு A few things to take back home. வீட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கு சில விஷயம். அது An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. குழந்தை வளர்றப்ப நீ We போடுறதுக்கு want Lou to live a long and healthy life. லூ ஒரு ஹாப்பியான லாங்கான லைஃப். It's natural for children to be afraid of shots. குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஊசி நம்ம Maybe this will help put Lou's mind இது at லூக்கு உதவியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். a token of my affection. என் affectionக்கு You ஒரு can collect it via the delivery terminal when you leave. நீ போறப்ப டெலிவரி டெர்மினல்ல வாங்கிக்கலாம். I wonder how big Lou will get. லூ எவ்வளவு பெருசா வளருவான்னு பார்ப்பேன் ஆர்வமா. Anyway, இருந்தாலும் there's one more thing I wanted to share இன்னும் with you. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணலாம். As you know, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி everyone is meant to go to their own beach when they die. இறந்தப்போ அவங்களோட பீச்சுக்கு But போகணும். unlike most people, I wasn't born from a mother. ஆனா மத்தவங்க மாதிரி இல்லாம நான் ஒரு அம்மா I was born from an artificial womb. ஒரு ஆர்டிபிஷியல் வயிற்றுல தான் இப்ப Transplants provided the organs I never had. என்கிட்ட இல்லாத ஆர்கன்ஸுக்கு எனக்கு I was ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி incomplete and had no beach, I believed. நான் இன்கம்ப்ளீட்டா இருந்தேன். எனக்கு But பீச் I wasn't இல்லை. about to accept that. ஆனா நான் அதை I went அக்செப்ட் back home to பண்ணிட்டேன். study the ha and ka நான் and வீட்டுக்கு the போய் beach. ஹாவும் காவும் I threw பீச்சும் myself படிக்கணும். into my work, Sam. நான் வேலையில I பிஸியா tried. இருந்தேன். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். But I think I've done all that I can. என்னால முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் In பண்ணேன். the end, I'm still a patchwork Frankenstein's கடைசியில monster. நான் ஒரு ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் One that's just about worn out. டயர்டான ஒரு ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் மாஸ்டர். As a doctor, I can tell you, டாக்டர் என்னால சொல்ல முடியும். I don't have long left. எனக்கு ரொம்ப நேரம் மீதி இருக்கு. So I've devoted my remaining time to... நான் மீதி இருக்க என் டைம் ரிசர்ச்சுக்கு போறேன். That's why I'm here, Sam. அதனால தான் நான் இங்க Where I இருக்கேன். can focus on the beach. என்னால There's so பீச்ல much ஃபோக்கஸ் பண்ண data here, முடியும். Sam. இங்க நிறைய டேட்டா On beach formation, jumping via formation, beaches, the beach area jump relationship பண்றது இல்ல. between the beach and plate gates. பீச்சுக்கும் பிளேட் கேட்டுக்கும் உள்ள All the ரிலேஷன். evidence you could ever wish for. நீ ஆசைப்படக்கூடிய எல்லா எவிடன்ஸும் இங்க இருக்கு சார். Not enough to solve every mystery, எல்லா perhaps. மிஸ்டேக்கும் சால்வ் பண்ண முடியாதானா? Enough for me to make an incredible எனக்கு ஒரு version பர்சனல் of this டிஸ்கவரி company. இன்கிரெடிபிளா பண்றதுக்கு போதுமா? I have a beach after all. எனக்கு ஒரு பீச் இருக்குன்னு It கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போதும். doesn't matter how I was நான் born. எப்படி பிறந்தாங்கிறது முக்கியம் இல்ல. I have lived as a human. And thus நான் do I ஒரு possess மனுஷனா a beach வாழ்ந்திருக்கேன். like any other. அதனால எனக்கும் எல்லாரும் மாதிரி ஒரு I பீச் இருக்கு. am not a machine, நான் ஒன்றும் but மிஷின் a இல்லை. person with a ha and a ka and a beach to ஆவும் go காவும் with இருக்கிற them. மனுஷன் அப்புறம் கூட ஒரு பீச்சும் இருக்கு நான் போறது. இவன் ஒரு மிருகம் நினைச்சு. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology.
நான் உங்ககிட்ட ஒரு கன்ஃபெஷன் பண்ணேன், ஒரு அப்பாலஜி சரி மாதிரி செத்துட்டேன். I told you once that I didn't have நான் உங்ககிட்ட dooms. ஒரு வாட்டி சொன்னேன் என்கிட்ட டூம்ஸ் இல்லை. That's not actually ஆனால் அது true. உண்மை இல்லை. Not that I was lying. You நான் பொய் சொல்லல, உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். I just didn't know. எனக்கு தெரியல. It was only after I found my beach. நான் பீச்சை கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Kyra's allergic reaction. கைரல் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். I can feel it getting closer. கிட்ட வர்றது என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும். I'm off to the beach, Sam. நான் பீச்சுக்கு கிளம்பிட்டேன் சார். To my beach. என் பீச். Take care of yourself. நான் நல்லா பார்த்துப்பேன். அதான் பாய் கேட்கணும். என்ன கட்டுறாங்க அதை வச்சுக்கோ. எனக்கு உயிர் இல்லை, எனக்கு பீச் இல்லைன்னு சொல்லி கடைசியில் அந்த பீச்சுக்கு போகிறத வச்சேன். Sam. That's it. நீங்க என்ன பண்ணுங்க? Family call Dominic Torres. Did you know about this? Okay. No. உனக்கு இதை பற்றி தெரியுமா? இல்லை. It's news to me too. எனக்கும் இது நியூஸ் தான். I'm sorry that that man is gone. டெட்மேன் போயிட்டாங்கிறதுக்கு நான். But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. ஆனால் சந்தோஷப்பட்டு பண்ணி இவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை கொண்டு வந்துட்டேன்னு தெரியாது. நன்றி. I guess I'm homeward bound. நான் வீட்டு பக்கம் தான் வரேன். Missing little Lou that badly? அந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்ணேன். You know I am. மிஸ் பண்ணுறேன்னு உனக்கே தெரியும். Come on back, Sam. வீட்டுக்கு வா. Lou misses you too. லூ கூட அவன் மிஸ் பண்ணேன். ஏர் ட்ரைனிங்னு அதை பார்த்துட்டு சாமுக்கு தெரியல பாம்பு. ப்ரோ மட்டும்தான் டெட்மேன் இன்னும் உயிரோட இருக்காரு, டெட்மேன் அவரே கேட்டுருக்காரு. இனிமேல் அவரால் தான் அந்த கேள்வி கேட்க முடியாது. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது ரீசைக்கிள் பண்ணுறது. Hey Sam, about that message டெட்மேன் நான் கொடுத்த அந்த மெசேஜ். I hope you understand that he wanted to tell you all that. அதெல்லாம் உங்ககிட்ட நேராக He சொன்னேன்னு didn't want it to come from me நினைக்கிறேன். or anyone else. என்கிட்டயே வரட்டே வரணும்னு Naturally, சொன்னேன். we respected his wishes. அவன் விஷயம் We'll நாங்கள் also be carrying on his research in his அவர் stead. ரிசர்ச்சை கூட I'm நாங்கள் sure you will, but please take care of that last order he left for you. பண்ணுவேன்னு தெரியும். இருந்தாலும் On அந்த another லாஸ்ட் ஆர்ட்டை note, பார்த்துக்கு you can now use your PCC to construct நீ generators and வந்து bridges. பிரிட்ஜ் ஜென்ரேட்டர்லாம் Build கூட along பண்ணலாம். your PC delivery routes, and you're sure to ரோட்ல make a பில்ட் ton of பண்ணிக்க other porters very நிறைய happy. போட்டிருக்கும். நீ உதவியா Trust இருக்கு. me. Who knows? They might end up returning the favor someday too. Also, Yeah, you can now திருப்பி கூட fabricate கேட்போம். tri-cruisers, trikes with 2 front wheels. You'll be able to build, charge, or நீ வண்டி கூட repair ரெடி பண்ணி. tri-cruisers at any facility with a garage. Okay. Like this one. It's a வண்டி battery-powered கூட vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator to recharge it. Just be careful not to run out of battery when you're outside network coverage. நெட்வொர்க் You can கவரேஜில் only மட்டும் use பேட்டரி your இல்லாமல் PCC பண்ணணும்னு to build பார்த்துக்கேன். generators or any other structures when you've got a network நெட்வொர்க் connection. கனெக்ஷனில் தான் உன்னால் இதை கட்ட So without முடியாது. coverage, you'll either have to ditch a dead tri-cruiser or wait forever and a day for the solar panels to recharge it. Once again, thank you for linking up all of மெக்சிகோ Mexico ஃபுல்லி South. தீ சேர்த்ததுக்கு நன்றி. Be safe out there. இல்லை And pay us a பாதுகாப்பாரு. visit the next time you're close. சரி கிட்ட இருக்கிறமே வந்துச்சு. Sam, I just reviewed the list of UCA யூசிஆர் associates. ஸ்டே You can பண்ணாமல் rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So Well, once you've data taken erase care of பண்ணியாச்சு. Deadman's final request, you can come straight home. அதான் இன்னும் ஃபைனல் Access ரிக்வெஸ்ட்டை the முடிச்சா நீ terminal நேராக site for the வீட்டுக்கு details. I'll take care of Lou. Just focus on the job. ஹெவி பட் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சேன். நான் டிஎஸ் அந்த கொஞ்சம் கட்டுறேன்னு நம்ம நல்லா கட்டு. அந்த டேரக்டரோட படம் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. ஆனால் அவர் டேரக்டர்னு தெரியும். ஆனால் அவர் எடுத்த படம் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு இந்த கேமரா. அதை ஃபஸ்ட்டு கேம்
Root creation. Delivery route finalized. நேரம் நடுவில் எங்கேயும் திருப்புறதெல்லாம் கிடையாது. நான் திருப்பி தான் ஆகணும். இந்த டார்கெட்டை கிராஸ் பண்ண முடியாதுங்க. திரும்பி தான் போகணும். அது வந்த வழியிலே சுற்றிட்டு தான் போகணும். எல்லா மார்க்கும் ஏற்பமா இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சு Delivery route finalized. Commencing route creation. இங்கெல்லாம் Delivery route finalized. This custom cargo container is designed to be attached directly to your chest. The words "For Lou" are written on it. Tri-cruisers are now available for fabrication. और किसी से दिखाएं siapa yang Indonesia presiden kan Inggris presiden Thank you. nanti dia sembal teman-teman. எனக்கு எங்க அப்பா ஸ்கேம் தான் வேணும். நீ இருக்கிற வரைக்கும் நான் சிரிக்க மாட்டேன். எங்க அப்பா வந்தா தான் சிரிப்பான்னு சொல்லிட்டு அப்படி பிக்கப் பண்ணிக்கலாமா?
வந்துட்டேன். நிச்சயமா ப்ரோ. ஆனா எனக்கு அந்த பார்க்குறப்போ இந்த மஃப்ளர் தான் தெரிஞ்சது. அப்புறம் அது ஆஃப்லைனில் பார்த்தேன். எனக்கு அந்த இது அந்த மஃப்ளர்னு தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. வேற எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை. எனக்கு கூட அப்படி தெரிஞ்சுதான் தெரியல. ஆனால் எனக்கு என்னமோ அது அந்த மஃப்ளர் மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. எனக்கு எதுவும் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகல. அந்த மஃப்ளர் தான் அப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. தெரியல. ஆனால் மேபி இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப அதை பார்க்கறதுக்கு நார்மலாக தான் ப்ரோ தெரியுது. அது வேற ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா அந்த குழந்தையோட ட்ரெஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன். தெரியல. எனக்கு அப்படி தான் தோணுது. Jibber jabber jibber jabber jabbering, walking towards the light that guides you home. எனக்கு அப்படிதான் தெரியும். அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு அப்படிதான் தெரிஞ்சது. Whispering, whispering, nobody is us. If they bothered to see from the cage to nobody cares, nobody knows. காத்துல பறந்துட்டு போயிட்டு நான் காத்துல பறக்கிற மாதிரி ஹைட்டா பண்ணிருக்காரு. ஜெனரேட்டர் யாரை கட்டி வச்சிருக்காங்க ரெடியா ப்ராக்டிஸ் ஆகும். My name's Sam. Simply stone. Thank you, Kyle. Thanks for the help. ஓவர் சர்ச் பண்ணி கொடுத்ததுனால நான் ஓவர் லைக் போட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பண்ண ஓவர் சார்ஜ் நான் லெவல் 2 வர ஐயர் வாட்டர் ப்ரெஷர் இஸ் ஹெட் ஆஃப் பிபி. அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்கள் பிபி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பல வருஷமாக நடந்துருக்கு. லைக் நம்ம குழந்தையா இருந்தப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம குழந்தையா இருந்தப்போ தென் மட்டும் என்ன பெரியவள வந்து பிரச்சனை குழந்தையா தண்ணி 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 ஓவர் சார்ஜ் பண்ணி It's just how it goes. Now entering Chiral network coverage. It's just how. இந்த தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போன இடம் கிட்ட வந்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். வணக்கம் மிஸ்டர் ரோஜி. இல்லை ப்ரோ நான் அதுன்னு கேட்கல. அதுன்னு வரலான்னு தனியாக மியூசிக் எதுவும் கேட்கல ப்ரோ கேமில் வந்து. electric
ஏன் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு மழை பெய்ஞ்சிருக்கும் போல இந்த மாதிரி பிரெயினை எத்தனை நாள் எங்கே பூட்டி வச்சுருந்தீங்க வச்சு அப்போ இந்த மாதிரி பிரெயின்லாம் பூட்டி வச்சா நாடு எப்படி உருப்பிடும் யூஸ் பண்ணுங்க பிரெயினை இந்த மாதிரி பிரெயினை யூஸ் பண்ணி நாடை வல்லுற சட்டவனமா பூட்டி வச்சுட்டு இருக்கீங்க இத்தனை Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Your shelter is under attack. They're in danger. I gotta get. அங்கேயா நான் இங்கே வருது இன்னும் அந்த இடத்துல போக ஆபத்து ஊருக்கு ஆபத்து சீக்கிரம் போயிடு இங்கே யாரா புதுசா Who the fuck are these guys? I'm back with that. Oh, right.
பண்ணிக்கவும் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை. சாயங்காலம் கடையில் ஒரு ஆர்டரை போட்டு டெலிவரி கொடுங்கன்னு ஒரு 4 மணி நேரம் கழிச்சு இப்போ தான் டெலிவரி வந்திருக்கு. அதுக்கு தான் கூப்பிட்டாங்க வீட்டில். ஸோ அதை சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கின பொருளை வாங்கி வைக்கிறதுக்காக என்ன வந்துட்டு ரோபோட்ஸை ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். ட்ரை பண்ணுறேங்க. என்ன பண்ணுறது, பிறக்கும்போது எல்லாரும் என்னை இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. பிறக்கும்போதே உங்கள் வயசில் இருக்கணும் உங்களை இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களே அப்போ தானே பிறக்கும். சொல்ல முடியாது. கொஞ்சமாவும் என்ன மாதிரி ஜிங்சன் தான் இந்த மாதிரி நடந்தாலும் நடக்கலாம். ஆனால் பிரசிடென்ட் தான் இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு. அவர் தான் முதல் கேள்வி. ஜென்ரேட்டர் பாருங்க, இந்த பக்கம் வந்து இது, அந்த பக்கம் வந்து அது. சரி, இது சார்ஜ் இது கட்டிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்குள்ள நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். நான் கண்ணில் படம் போயிட்டேன். என்ன பண்ணுவேன், இந்த பக்கமாக போயிடுவேன். நான் என்ன பண்ணுவேன், அங்கே தான் நின்றுட்டுருப்பேன். நம்படிக்கு இப்படியே தாண்டி என் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். என்ன நடக்கும்? ஓ, இந்த 7ங்கிறது எத்தனை பேர் இருக்க வேண்டும், அந்த இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் இருந்துருக்காங்க. இப்போதான் 7 பேரையும் தாண்டி விட்டேன். யாருக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கேன்? வர்றப்போ முதல் லைவ்ல இந்த அம்மா வந்தங்கிறது ஞாபகம். இப்போ இந்த தண்ணியை நான் எப்படி தாண்டறது? பக்கத்தில் வச்சுக்க போக முடியுமா? அதெல்லாம் முடியாது. போகலாம். பள்ளிய பக்கத்தில் வச்சுக்கு இதுக்கு மேலே வண்டி ஓட்ட ட்ரை பண்ணி முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் வண்டி மாட்டிக்கும்னு யாராவது எதிர்பார்த்தோம்னா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அப்போதான் காம்பேக்டிங். அந்த பிரசிடென்ட்டே லூதான்னு சொல்லுங்க. வண்டி வந்து எப்படி சிம்பிளாக போக முடியும்? யாரும் அவங்க பிச்செல்லாம் அவங்களே சண்டை போடணும்னு வராங்க. வாங்க
okaxis இருக்கும். உங்க மக்கள் தான் வாங்க, அவங்க ஒரு 7 பேர் நல்லா இருக்கு. ஓகே, அந்த 7 பேரும் எனக்கு வேலை வைக்கிறோன்னு அவங்களே இங்கே வராங்க. என்னடா உனக்கே இம்மச்சான் அவசரம். பின்னாடி தனியா என்ன பறக்கிற ட்ரோன் நான் 1v1 வரியாப்பா? பை பை. ஆக்ஷன் மோட் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். அவனே சண்டைக்கு வந்தால் போயிட்டான். வடக்கு பொழத்து போன்னு விட்டு போனேன், கேட்காம சண்டைக்கு வந்தான், வாங்கிக்கிட்டான். இங்கே நிற்கிறான். நீ என்ன தப்பிச்சு வரலாம்? ஏதாவது சைன் வச்சுருக்கோமா நம்ம? ராக் பேப்பர் இது இருந்தோம். சரி நம்பரை புரட்சி டான்ஸ் நம்பர்லாம் நெஞ்சிடேவா? அது ரத்தம் போட்டு ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ரோ. வணக்கம் PS5 கேமிங் ப்ரோ. நான் கேம் நல்லாயிருக்கும். பிசி ஸ்பெக்ஸா ப்ரோ? இது ஸ்பெக்ஸ் மறந்துடும். கிராஃபிக் கார்டு வந்து RTX 5080. நான் இப்போ விளையாடுறது PS5, ஏன்னா இந்த கேம் PS6 இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஆக்சுவலாக இது ASUS கார்டில் தான் இந்த மதர் போர்டு. அது வந்து ஒரு இஷ்யூ ஆனதுனால இந்த வாட்டி Gigabyte ஏரஸ் மாதிரி இருக்கேன். மதர் போர்டு வந்து X870, 2TB SSD, 2TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, 32GB ரேம். வேறு எதாவது விட்டுருந்தேன்னா எப்படியும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஆமாம், இவங்க வந்துட்டாங்க. இந்த ஏரியாவை ஆக்கிரமிப்பு பண்ண ஒரு கும்பல் இருக்குங்க. எங்கே அது? அந்த கும்பல் கிட்ட தான் இப்போ நான் சண்டை போட்டேன். நான் வரல. ரோபோட் இன்னும் தனியாக வருது. ஒரு கும்பலை கொடுத்துறியா? நைஸ் கட்டானா. எனக்கு கிடைக்குமா? உண்மையாவே கட்டானா கிடைச்சிருமோ? இதுக்கு தான் கட்டானா வச்சு அவசரப்பட்டு சீன் பண்ணக்கூடாது. ஒன்றும் ஆகலை. சாரி பார்த்துக்கேன். அந்த கட்டானா மட்டும் எனக்கு கொடுத்துட்டு போறீங்க. பெட்டு கதையை என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக நான் போக மாட்டேன். சாரி, தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். உங்கள் கட்டானா வச்சு சீன் போடக்கூடாதுன்ட்டு. நீங்கள் சீன் போடுங்க, ஆனால் அந்த கட்டானா மட்டும் எனக்கு கடைசியில் இட்ஸ் மீ டை ஹார்ட் மேன் அப்படின்னா
இல்ல வித்த காட்றமா நீ What was his deal? ஆசிக்கலாம் एक याद पड़े था Gunfire detected at your shelter. Destruction of personal database confirmed. மெசேஜ் மட்டும் வருது வீட்டில் என்ன அதெல்லாம் வீடு வரைக்கும் போகலான்ட்டு ட்ரை செய்யலாம் இதுதான் இருக்குது வீடு பக்கம் நம்பர் பக்கத்தான் இது தெரியல கோகை இருக்கு இங்கேருந்து என் கோகை கண்ணுக்கு அந்த கோகை இருக்கு Okay. இங்கே பேட்டரி இங்கே ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும் இங்கே இதெல்லாம் யூஸ் கீழே வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் சொன்னான் இங்கே ஒரு சென்டர் இருக்கு வெஹிக்கிள் டிடெக்ட் அதுக்கு தானடா சென்டர் டிடெக்ட் Right. electric plasma Construction process now complete. அது ரொம்ப ஸ்லோவா எனக்கு இது டிஎஸ் என்ன டிஎஸ் சேரா டிஸ்பிளே இல்லை ப்ரோ டிஎஸ்னா டார்க் சோல்ஸ் ப்ரோ எனக்கு இந்த NVIDIA கார்டை பற்றி தெரியும் எனக்கு ஆனால் இது ரேடியன் கார்டை பற்றி தெரியல ப்ரோ அது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அது நான் ஏதோ எலக்ட்ரிக் பஸ்டன் கொடுத்ததுனால ஸ்லோவாச்சு Full charge. நான் கூட ஜென்ரேட்டர் ஏதோ ரிப்பேரோ ஏதோ சரியாக பண்ணாங்க அந்த எலக்ட்ரிக் பஸ்டன் கொடுத்ததுனால சரியாக இருக்கும் எனக்கு இந்த ரேடியன் கார்டை பற்றி AMD கிராஃபிக் கார்டை பற்றி இந்த அளவுக்கு ஐடியா இல்லை NVIDIA பற்றி கேட்டிங்கன்னா நான் NVIDIA சொல்லுவேன் ஆனால் AMD பற்றி எனக்கு தெரியல ராம் ரூவா அப்போ இவன் எங்க ரஜா இல்லைங்க இங்கே இல்லை டெர்மினல்லாம் எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சுட்டு போகணும் எதுவுமே Nobody's home. Maybe outside. வெளியில் இருக்கும் எல்லாம் வாட்ச் இருக்கு எதுவுமே இல்லை
உள்ள வந்தா போய் யாருமே இல்லை, வெளில போகிறது. She can't have gone too far from the shelter. Time to shine, Sam. வெளியில கேட்கிறேன். வண்டியை விட்டு வர முடியாது. யார் அந்த பிரச்சனை தெரியல. வணக்கம் நான் ஆல்ரெடி கிளை பதட்டமாவே கொண்டு போறாரு. What the hell happened? என்னாச்சு? கண்ணெல்லாம் குத்தி எடுத்துட்டாங்களா என்ன? Lou. நான் கூட கண்ணில் அதை கருப்பாக இருந்தோடனே கண்ணை குத்தி எடுத்துட்டாங்க. கண்ணெல்லாம் ஒரு வேளை லூ தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்க. ஆமாம், அவங்களே அவங்கள கடத்திட்டாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன்றும் சரி பண்ணி. லூக்கு என்னாச்சு? We were attacked. அட்டாக் பண்ணி யார் உங்களை அட்டாக் பண்ணுது? பேர எல்லாம் வேக முடிஞ்சு. பேரை சொல்லு, இப்பவே அவனை பாருங்க. குழந்தைய தாராட்டுவே உனக்கு தெரியல. என்ன Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. இல்லை பிடி தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை. ஆனால் அந்த பக்கம் தான் வராங்க, அந்த பக்கமே போனோம். கொரியர் பார்சல்லையே மேடம். ஆனால் இந்த வண்டி வச்சுட்டு ஒன்றா தொடர்ந்து ஈஸியாக வண்டி வேகமாக போகும்.
ஒரே ஒரு கீழே அதான் லூவே தூக்கிட்டு நானே என்ன கடத்திக்கிட்டேன் ஒரு ஜாலிட்டேன். I tried to jump us out of here. But I could only take my equipment with me. And I couldn't possibly think of leaving. There was no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Lou out. அப்போ லூவை எங்கேயோ ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் எங்கே ஜம்ப் பண்ணான்னு தெரியல. அதை சொன்னானா ஜம்ப் பண்ணா இங்கே தான் I couldn't protect Lou. I am so sorry. So sorry. I'm sorry. ஆனால் இப்போ காமிச்சது வந்து லூ இறந்து பிடியாக மாறின மாதிரி காமிச்சிருக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு. ஸ்டார்டிங் இதே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தோம் லூவோட. வீட்டுக்கு போகிறது லூ இல்லைன்னு நம்ம தடுமாறிலாம் கீழே வரும். நம்ம கொஞ்சம் விற்கப்படும். இதெல்லாம் ரெண்டாவது வாட்டி. ஆல்ரெடி முதல் வாட்டி ஒரு நாளாக வச்சார், டெட்மேன் காலி பண்ணிட்டார். ஃபஸ்ட்டு கேமில் டெட்மேன் ஒரு டாக்டர் வந்தார்ல, அவரை காலி பண்ணிட்டார் ஆல்ரெடி. இது ரெண்டாவது டெட் இந்த கேமில் போய்
BT, you can catch me. Catch me. Water. Ada. என்ன யார் சொல்றாங்க? ராஜேஷ் சுத்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்க? There was no way for the two of us to escape. நாங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லை. கையில கண்ணு வந்துருக்கு. The best I could hope for was to jump without. எனக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் வழி வந்து லூவை அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறது மட்டும். டெட்மேனாக இருந்ததும் வருத்தம். thumbs up kan. என்ன ராஜேல படுத்து வச்சிருந்த நான் படுத்துட்டு இருப்பேன். ஆனா கையில அந்த லூவோட என்ன லூ இருந்தா இது இருக்கும். Sam, I know there's nothing I can do to make it right. ஒரு எனர்ஜி கூட விடாம எல்லாத்தையும் காலி பண்ணியிருக்கேன்னா நான் என்னத்தை குடிப்பேன்? என்கிட்ட ஒரு இடத்த ஒப்படைச்சிட்டு போனா இப்படியா எல்லா எனர்ஜினிக்கையும் காலி பண்ணியிருப்பேன். அவ்வளோதான் ஆகும். ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக விட்டு வச்சிருக்கேன், இல்லை அதுவும் காலி. கண்டிப்பாக சண்டாடி ஒன்றுத்தையும் வைக்காம எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள. உங்ககிட்ட ஒரு இடத்த ஒப்படைச்சிட்டு போனால் என் காசை வாங்கி வச்சு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பார்ல. இதுலேயே தான் முன்னையே கஷ்டப்பட்டு Give me the gun. Gun என்கிட்ட. சாமால் ஆக்சுவலா சாக முடியும் ப்ரோ. பீச்ல செத்தா உனக்கு இங்க இப்ப எதுவுமே nothing but sadness and regret. வருத்தமும் வருந்தல் தவிர இங்க வேற எதுவுமே நமக்கு. You can't go on like this. இப்படியே போயிட்டு இருப்பா. Come take a walk with me. என் கூட வர நடப்பேன். ஏன்னா என்னமோ எனக்கு இதே அந்த மாதிரி தோணுது. இதே தான் ஆயிடுச்சு. எத்தனை வருஷம் உள்ள இருந்தா ஆனால் அவளுக்கு விஷயம் அதில் ஒரு பிடி எல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சு கம்பெனி
கார் ஏன்டா Come meet my crew, Sam. It's time for you to hit the road and start a new journey. நீ ரோட சந்திச்சு ஒரு புது பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறதுனா உழைச்சுடா ஒன் மந்த் ஆயிடுச்சு அது நடந்து 1 month எவ்வளோ வயசு எடுத்தோம் ஆமாம் 1 month போட்டாங்கல்ல ஓகே நம்ம தான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு காலி பண்ணியிருக்கோம் நான் கூட இவ்வளோ தப்பாக நினச்சிட்டேன் அதெல்லாம் நம்ம போன கேப்பில் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க நம்மளே தான் காலி பண்ணியிருக்கோம் டாக்டர் ஓட்டர்ஸ் Intoxicants successfully purged. Blood alcohol content nominal. ராகுல் ப்ரோ இந்த கேம் வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட் அபோகலிப்டிக் கேம் ப்ரோ உலகமே அழிஞ்சிச்சு நீங்கள் அந்த பிடி கண்ணில் படாமல் பிடி கண்ணில் பட்டீங்கன்னா அந்த கிரியேட்டர் அந்த இடமே அழிஞ்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பிடி கண்ணில் பட்டீங்கன்னா அதாவது பிடி உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களை உங்களையும் அது அதோட ஆளாக மாற்றிடும் வச்சுக்காம உங்களை சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடமே வெடித்து எல்லாரும் இறந்துருவாங்க அந்த இடத்துல ஒரு கிரியேட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால ஆனால் நம்ம வந்து ரீபேட்டரிங் இருந்தாலும் நம்ம அந்த இடத்துல செத்து அந்த இடம் கிரேட்டர்னால நம்ம திருப்பி உயிரோட வந்துடும் உடம்பு கண்டுபிடிச்சி டிப்ரெஷன் நிறைய சாப்பிட்டா புரியுது அதான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி பிடி கண்ணில் படாமல் நம்ம வந்துட்டு அமெரிக்கா ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விளாண்டிங்கன்னா விளாடி பாருங்கள் அந்த பிபி கிடச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிடிலாம் கண்ணில் படும் அந்த பிடி இன்கேஸ் கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா அதுக்கிட்ட மாட்டாமல் தப்பிக்க பாருங்கள் அப்படி மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்ககிட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கும் அந்த வெப்பன்ஸ் வச்சு நீங்கள் அந்த பிடியை தோக்கடிச்சிட்டு போகலாம் இல்லை அப்படியே அது உங்களை பிடிச்சிச்சுனாலும் அந்த இடத்துல ஒரு கிரியேட்டர் கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் திரும்பி உயிரோட வந்துடுவீங்க அந்த இடத்துல பிடி எதுவும் இருக்காது நீங்கள் ஜாலியாக கண்டினியூ மட்டும் போகலாம் அதனால தான் இருக்கும் ப்ரோ ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டோரி இனிமேல் விளையாடுவீங்களான்னு எனக்கு தெரில இன்கேஸ் விளையாடுவீங்கன்னா அதுக்காக நான் ஸ்பாயிலர் எதுவும் சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பிரிஞ்சு போன நாடகம் பண்ணி சேர்க்கணும் புது ப்ரைவேட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து அப்புறம் உச்சியா ப்ரோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கேமில் சொன்னது வந்துட்டு சாம் சாவனா அதுக்கு ஒரே வழி பீச்சில் அவன் சாவணும் ஆனால் பீச்சில் அவன் சாவறதுக்கு அது எப்படின்னு தெரில ஸோ அதுதான் மாறி இருக்கான்னு தெரியல வேறுதான் சொல்கிறேன் ரம்மலியோட வரான்ட்டு அதை பற்றி தெரில ஆனால் பீச்சில் செத்தா சாம் இறந்துடுறேன் Feel free to make yourself at home. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Settle down, Sam. Sam. Listen to me. You'll see us soon enough. எல்லாருமே தண்ணி கடியிலே தான் இருப்பான் நம்ம கட்டப்பட்டுக்கு ஜாலியாக இருந்துச்சு இவன் எந்நேரம் நம்மளை வேலை வாங்குறேன்னு வந்தாலும் எல்லாமே நக்கிட்டு போயிடுச்சு கதையிலே நம்பினோர் நக்கப்படும் கதையில் நம்பினால் வாழ்க்கை நக்கிட்டு போயிடும் அப்படி வாங்க வாங்க அதுவே நான் சும்மா தான் ஓ வாஷர் பேசுறது சிங்க்குங்கிறதா மிஷினேவா நான் அதை சும்மா தான் பண்ணேன் இதில் பார்த்தா அதுதான் Welcome to Drawbridge, Sam. Drawbridge கொண்டு வர and to the GHV Magellan. GHV Mobile base of operations. Base of operations. Okay. I'll help you get your bearings.
This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before. It's true. But as long as they keep up their end. Black and white are somebody. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the DHV Magellan. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident doctor and geophysicist. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the Tar Karens. The downside is that we all have to bathe in Karelium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't shake your hand. You steer this ship solo? Yeah. Though the computer does most of it. This is a submarine. Spot on. We dive into the tar and use it to travel under. Just beneath the surface of the Earth. There are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. Huh. So where are we headed? At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side. Australia, which we've been asked to link up next. The problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly, why you're here. So Lou is the child. Hello, excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an honor, Sam. The puppet? Puppet? No, I am alive. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents. Where are you? Sam, that pod is... You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? Well, take Lou.
Yes, and link up Australia together, like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. ஒரு ஆழமான ஒரு நீண்ட பயணம் உன்னை கண்டிப்பா குணப்படுத்தும். Sam, we've arrived. நம்ம வந்துட்டோம். ஆஸ்திரேலியா. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep the ship on course. அதனாலதான் நம்ம ஷிப்பும் வந்து போக வேண்டிய வழியில போய் We're by that research lab you linked up last time. HDD Magellan can travel to and surface anyway, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, DHV Magellan உனக்கு பேக்கப் ஆயிங்க. We'll be right behind you, providing you with support. பின்னாடியே நாங்க இருப்போம் உனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து. Just so we're crystal clear, Sam. கிளியரா இருக்கணும். Our mission is to connect the whole Australian continent வந்து மொத்த ஆஸ்திரேலியாவை கனெக்ட் பண்ணனும். இங்க நார்த் அமெரிக்கா. பாரம்பரியமா சொல்லலாம். Supposed to do that again. உலகத்துல இந்த பக்கம் தான் தெரியும். மெக்சிகன் பிளேட் யூஸ் பண்ணு. One you already put on the grid, remember? நீ ஆல்ரெடி கிரிட்ல போட்டனே மொத்தம். To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest Coral network terminal. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நீ போய்ட்டு முதல்ல will move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. That's what Lou would want, right? அதான லூ A grand new adventure with அப்பா கூட ஒரு அற்புதமான பயணம். I'm excited. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட். Go and get your gear sorted. Gear எடுத்து வச்சுக்க நாங்க வெயிட் பண்றோம். அப்ப அங்க போய்ட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கனெக்ஷன் பண்ணாதான் இவங்க அந்த கனெக்ஷன் வச்சு பின்னாடியே வந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ நம்ம போய்ட்டு அங்க அப்புறம் இவங்களை கூப்பிடுறோம். ஆமா அப்புறம் பார்ட் எம்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க. EMTன்னு ஆரம்பிச்சா அதாவது EMPTன்னு வரைக்கும் அதுக்குள்ள ஃப்ராஜைல் வந்து வாய் அடைச்சிட்டேன். நான் அவளுக்கு தெரியும். ஆனா இப்போ இவர் லூ இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. You ready for another trip with Daddy? அப்புறம் இன்னொரு பயணத்துக்கு நீ தயாரா? தயார் டாடி அப்படின்ட்டு. Let's go. என்னங்க யாருமே இல்லை அதுதான். எனக்கு வீட்டு ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆஸ்பெக்ட் நம்ம நம்ம இருக்கணும். ஆஸ்பெக்ட் எப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம். கட் பண்ணிருக்காரு. என்ன எந்த ஆஸ்பெக்ட் வேணும்னு கேட்கலாம். உண்மையாக தலைமுறை வெள்ளையாச்சு அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு தலைமுறை வெள்ளையாச்சு. ஒருவேளை வருத்தத்தில் போயிட்டு தலைமுடியை மட்டும் டைம் பண்றீங்க கான்செப்ட் வரும். ஸ்டாப் அனிமேஷன் அதுதான் ஒரு வந்து சொல்றீங்களா? ஸ்டாப் மோஷன் இருந்தாலும் அந்த பெரிய ரூம் இருந்தப்ப நான் இந்த இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை. விஆர் ட்ரைனிங் அங்கே பார்க்கவே இல்லை. இங்கேயாவது போய் பார்ப்போம். மிஸ்டர் பீன் படத்தை பார்த்து ஞாபகம் வருது. இல்லை வந்து மிஷினே ஆன் பண்ணாமல் ஆள் ஊர்வெல்லாம் எங்கேயோ சுற்றி யாரையும் அடிச்சுட்டு வந்துட்டா இங்கே வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஆஃப் பண்ணுவோம். ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ண மாதிரி தேய்ச்சிட்டு சுற்றிட்டு நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்து வச்சோம். நினைப்போம்ல ஊரில் போயிட்டு பஸ்ஸில் இருந்தவன் கடையில் இருந்தவன்லாம் அடிச்சுட்டு வருவான். ஏன்னா இந்த இது வந்து நம்ம நவுந்தாலும் ஒரே இடத்த நம்ம இருக்கிற மாதிரி அந்த இது கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். அதை ஆன் பண்ணாமல் நினச்சேன் இங்கே போயிட்டு ஸ்டாப் மோஷன்.
opponent account. Where the matter? தெரியும் இல்ல அந்த இடத்துல இருந்தப்பதான் விஆர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கல இங்கேயாவது பார்க்கலான்றது எனக்கு இதை பார்த்தாலே மிஸ்டர் ஞாபகம் Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. You think you have a choice? Yeah. What was that just now? Saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. It's the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. So this is a little different, of course. I really gotta deal with this shit again. Sam, shotgun. You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your Feels good. யாரோ இருக்காங்க நீங்க கடைசியில் 5 பேர் தான் இருப்பாங்க நான் அப்படியே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன் I'm Sam. My name's Sam. பேக்ல பண்ணா சார்வே தெரியல இது யாரையும் உனக்கு கேட்டாங்கன்னு போடுறது எனக்கு ஆஃபர்
இந்த மாதிரி சென்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு அங்கே வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. இது யாருக்கும் ட்ராப் பண்ணணும்னு நீங்கள் அப்படியே ஒரு மிஷின் நாங்கள் போக மாட்டேன். இது தெரியாமல் எவனோ ஒருத்தர் ஜெட்டாக பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிருக்கான். அதை எடுத்து நான் அவனுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருக்கேன். எவ்வளோ ஜாலியாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டான். ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டான். சரி பார்த்தா அது ஒரு இது சொன்ன எடுத்துன்னு போயிட்டு நான் நம்ப முடியாது. என்ன போயிடுச்சுங்க. I haven't been outside in a long while. Let's get going, If nothing else. Okay. Commencing route creation. Delivery route. This journey should give you a chance to mourn. Can anybody hear me? What is it? இல்லாட்டி இப்போ வர்றோம்மா நல்லது ஊவே குட் ஒர்க் லூன்னு வச்சுட்டு போயிட்டேன். யாரா என்ன You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. But keep moving, Sam. And when all is said and done, you take stock and decide what's next. கடைசியில் ஒரு பொம்மைலாம் நம்ம கேப்டலைஸ் பண்ணுற நிலைமை வந்துடும். சாம் ஒரு பிளாக் சேர் ஸ்டார்ட் பண்ண நல்லா ஹிட்டாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நடந்து போய்க்கிட்டா இப்போ பைக் எடுக்க நடந்தே போவீங்களான்னு கேட்குறீங்களா? நடந்தே போவோம். ஆரம்பிச்சாங்க சார். இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பதில் என்ன தம்பிடா? இப்போ அங்கே வந்துருக்குமோ நான் மேலே வந்துட்டேன்டா அப்படின்ட்டு அந்த வடிவேல கிணறுலேருந்து வெளில வர்ற மாதிரி. இங்கே தான் அப்புறம் இந்த கேட் வழியாக தானே போகிறோம். வாங்க நடந்து ஆக்சுவலாக நான் வண்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்கிறதே மறந்துட்டேன். நடந்து கேமில் வண்டி இருக்குங்கிற விஷயமே எனக்கு மறந்துச்சு. அதான் பிளாக் சேனலுக்கு இன்டர்வியூ எப்படி கொடுப்பாரு. நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பிடிக்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்துக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். ஊரை ஒன்றா சேர்க்குற வேலையில் நம்ம இறங்கியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கு முதல் படியாக நம்ம வந்து ஒரு முதல் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக முதல் ஊரை தேடி போயிட்டு இருக்கோம். வாங்க அப்படியே அந்த ஊருக்கு கிளம்ப ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாரு. இந்த
மாதிரி இது எனக்கும் வர ஆரம்பிச்சிச்சா இப்போ நம்பர் 1 2ன்ட்டு எங்கள் ஃபோனில் காட்டுறேன், கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் காட்டுறேன். இதெல்லாம் எனக்கு வர ஆரம்பித்த விஷயமே தெரியாது. டாப் ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஐபேடில் காட்டுது, லைவ் இதில் பிசியில் மட்டும் காட்டுது. கேட்குதா ஹலோ லைவ் வந்துச்சு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா கரண்ட்லாம் போல் ஏசி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இன்வெர்ட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட்டு போயிட்டு இன்வெர்ட்டர் லோடு தாங்காமல் எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதான் எல்லாமே ஆஃப் ஆகல. பிசி யூபிஎஸ் இருக்கிறதுனால பிசி இருந்துருச்சு. PS5 நெட்டும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. எப்படி சிக்கியிருக்கேன் பார்த்தியா? சரி அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே கரெக்டாக 3 மணி நேரம் ஆகுது. சரி அவங்க வண்டியாக எடுத்துன்னு போவோம். இந்த வண்டி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் வேகமாக ட்ரை பண்ணி சொல்கிறாது எல்லாருக்கும். நாங்கள் கொண்டு வந்து விட்ட ட்ரை ஜூஸராக என்னன்னு தெரியல. சும்மா அதே ட்ரை ஜூஸர் தான். இதில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டு வந்துச்சாங்க. சரி அவருக்கும் கொடு. நியூ கனெக்ஷன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? அதெல்லாம் நான் முன்னாடி பார்த்துட்டே இருக்கேன். 1 piece of ராபின் யாரா நீ? ப்ரைம் இனிமேல் இந்த ப்ரைம் என் டவுட் என்னன்னா லோ பிடிஆர் இருக்க மாதிரி சாம்பு காலேஜ் இல்லை பிடிஆர் இருந்தால் ரெண்டுத்தில் எப்படியான இருக்கலாம். அது மேபி அவங்களாம் சொன்னாதான் வெள்ளம் இப்போ எப்படி டெல்லி இருக்கும். If nothing else, this journey should give you a chance to mourn. அப்போ உனக்கு தான் அது. இந்த வெப்பன் இவனுக்கு கொடுக்குதான் தெரியும். You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an... கீழே வச்சுட்டு தான் கொடுக்க முடியும். Anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course. But keep moving, Sam. And when all is said and done, you can take stock. Decide what's next. Reynolds over चल IRX receive from the lowest engine. வண்டி புல்லுல நான் ஓடாத சீக்கிரம். எனக்கு ப்ரோ நெட்டு கட்டி எனக்கு அது முன்னாடி
இப்போ எனக்கு கரண்ட் போகாமல் இன்வெர்ட்டரில் இருந்து எல்லாமே மட்டும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கரண்ட் போன மாதிரியான அதான் இன்வெர்ட்டருக்கு பவர் கட் ஆகிடுச்சு போல். ஒரு ஃபேஸ் மட்டும் எதுவும் இருக்கும் போல். அதனால் இன்வெர்ட்டர் கனெக்ஷன் இருந்ததுலாம் நெட்லாம் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு பவர் கட். அமெரிக்காவிலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறேன். கேன்சல் ஆகிட்டு இப்போ பைக்கில் தான் போகும். vlog அப்டேட். பைக் வாங்கினதுனால நடைப்பயணம் பதிலாக பைக் பயணம் மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த கேட்டை பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் போயிட்டு மறுபடியும் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரும். இந்த கேட் வழியாக நான் வண்டியில் தான் போவேன்னு அடம் பிடிச்சதுனால அந்த பொம்மை தான் காரணம். பைக்கில் தான் நான் போவேன், நடந்தாலும் இந்த கேட் வழியாக நான் போகிறேன் அடம் பிடிச்சி திரும்பி போய் பைக் எடுத்துகிட்டு வர வச்சுருக்காங்க. இந்த ஷார்ட் கன் கேட்குது உனக்கு. ஷார்ட் கன் கியூபிட் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். நம்ம கூட அப்படியே போக வேண்டியது. நான் நினச்சி வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். பைக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலையா? Deal with them. I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. They just waltz right through the gate like that? It seems so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. At least the powers to maintain a record of whoever uses the chiral. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Safe passage. Brace yourself, Sam. It's a gate quake. The big one at that. Let's make our way to the plate gate. Carefully. Yeah. வண்டி இல்லாமல் நடந்து போகலாம். நம்ம ஒரு கண்ணாடி கரெக்டாக இருப்போம். நார்மல் ஒரு ஷார்ட்கனாலே போட்டு தெரியுது. ட்ரை பண்ணுறோம். ஜூலியா போனதுக்கு நான் போட்ட டை காணாமல் போயிடுச்சு. அது கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது. கேம் வந்து கேம் டூக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்க. இந்த வாட்டி சாமுக்கு பேண்ட்டு கொடுத்துருக்காரு. இந்த மாதிரி பீச் பண்ணுறாரு. முன்னாடி பேண்ட்டு கொடுக்கல, இந்த வாட்டி பேண்ட்டு கொடுத்துருக்காரு. உனக்கே ஒரு குழந்தை வந்துச்சு, இந்த மாதிரி நீ பேண்ட்டு படம் குத்திட்டு இருக்கலாமா அப்படின்னு பேண்ட்டு கொடுத்துட்டாரு.
2 மிஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒன்று பிடி பாடு மாறினதுக்கு, இன்னொன்று இதை தாண்டி வந்தது. இந்த கேமில் அப்போ 2 டைப் ஆஃப் மிஷன். இதையும் நீயும் பார்த்தியா டால்மன்? நான் பார்த்ததே விசித்திரமான ஒரு இடம். இவனும் பார்த்துருக்கேன். ஓ, இந்த இடத்த தான் சொல்கிறேன் நான் விசித்திரமான இடம்ட்டு. வண்டி There should be a terminal this way. Let's keep moving. இங்கே தான் இருக்காங்க. வண்டி பின்னாடி காணும் தெரியுது. பார்த்தா வண்டி முன்னாடி வந்து நிற்குது. ஆஸ்திரேலியா வந்து தெரியும். கங்காரு மாடல் பைக் எதாவது கிடைக்கும். குடிச்சு போகிறாங்க. இதுதான் புது மேப்பா, இது ஃபுல்லாக சேர்க்கணுமா இப்போ நான்? ஓகே, ஃபியூல் செக்மெண்ட் ஊரில் இருக்கீங்களா? இப்போ மேப்பை பார்த்தா தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கும். Thanks again, Sam. The chiral network connection to Australia is Australia connection and you'll be happy to hear we made it here in Just to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk to you. நீ திரும்ப வரப்போ எங்க பேட்டன் யார் அந்த பேட்டன் பார்த்துட்டே மேப் சின்னதாக இருக்கா? இந்த சின்ன மேப் ப்ரோ, இந்த மேப்பை பார்ப்போமா? இதை போய் சின்ன மேப் மேப் எங்கே இருக்கு? இந்த மாதிரி மேப் லெவல் காம்பேட் லெவல் 1 கன்னுக்கு மட்டும்தான் ஏறிட்டு. மேப் எவ்வளோ பெருசாக வச்சுக்கிட்டு என்னதான் இருக்குன்ட்டீங்களா பிரச்சாரம்? எனக்கு பெருசாக தான் தெரியுது. மேபி உங்களுக்கு சின்னதாக தெரியுது. அது மேபி விளையாடுறப்ப எனக்கும் சின்னதாக தெரிய வாய்ப்பு. மேபி இப்போ மேப்பாக பார்க்குறப்ப பெருசாக தெரியும். மேபி இப்போ வாங்க போக சின்னதாக கூட தெரியும். பார்ப்பேன் என்ன. ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேமில் இந்த பைக் மாடல் பிடிச்சது. இந்த பைக் மாடலோட ஃபஸ்ட்டு கேமில் இந்த பைக் மாடல் பிடிச்சிருந்து. ஏன்னா அது வந்து நார்மலாக உட்காந்துட்டு ஹேண்டில் வர நார்மலாக பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததோ வந்து நடக்க முடியாத வீல் சேர், மாடர்ன் வீல் சேர் மாதிரி. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேம் பைக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த பைக் மாடல். பீப்புள் ஆன்போர்டு 5. ஏன்னா இங்கே நிறைய பேர் தங்கிட்டு இருக்காங்கலாம் சொன்னீங்க பிரதேல். 5 பேர் தான் இருக்கும்னு கேட்டு, அதில் 2 பேரும் நானும் இந்த பொம்மையும் வேற. சரி, வண்டியை உள்ள வச்சு
ரிப்பேரிங் அனிமேஷன் எப்படி இருக்குமா? Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. You want to meet one? Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Charlie வந்து Drawbridge இருக்கு. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. என்ன பண்ணனும் பார்த்தா அது இன்னும் நிறைய வேணும்னு நினைக்கிறேன். What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. யாருங்கிறது சொல்லாம But to be பேசல clear, காரணம் இருக்கு. I'm not AMPAS, nor am I your enemy. நான் எம்பாஸ்ல What do you think I'm just gonna trust the words of some faceless அண்ணா ஒரு man? மூஞ்சிலாத மேனிக்கு பார்த்தே You நம்ப trust போறேன். me. நீ என்ன நம்புற? I'm the one paying for the ship and this whole operation at considerable personal நான் அந்த risk. ஷிப்புக்கு ஆபரேஷனுக்கு What's என் your ரிஸ்க்ல face? காசு கட்டிட்டேன். No deal. இல்ல My நான் face. மூஞ்ச பார்க்கணும் Very இல்ல well. கேட்கணும். Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. ஓகே அப்ப என்கிட்ட இருந்து மாதிரி தெரிஞ்சதுக்கு வரணும். Pick one of your old comrades and I'll speak to you with their voice. காம்பரன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி Who நான் would you வாய்ஸ் like? Who would you trust? யார நம்பு? யார பேசு? யார சூஸ் பண்ணலாம்? உங்களுக்கு என்ன வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னா பண்ண முடியும். சார்லியை லாக்னே வயசு பேச முடியும். It's been a while. நான் மூஞ்ச மாத்தி. But not really. Mulligan, கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஆனா உண்மையா மல்லிகை உனக்கு என்ன பழைய டைலாக்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. இங்க எல்லாரையும் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். Call me dead man. I'm well acquainted. டெட் மேன் கூப்பிடுங்க. நான் எல்லாரும் டாக் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாத டயர்மன் நல்லா அம்பேர் வைக்கிட்டேன். Sam, it's Hartman. நல்லா Sam, this is Die Hardman. நான் தான் டயர். சரி டெட் மேனே வைப்போம். நம்ம கூட நமக்கு எல்லா உதவியும் பண்ணதான் அவன் யார்? Call me dead. கண்டிப்பா ப்ரோ டெட் மேன் I'm well acquainted with the dead. நல்ல வேளை எல்லாரும் ட்ரை பண்ற ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. Last I heard, he took a one-way trip to the நான் beach. கடைசியா கேட்டது அவன் Sounds பீச்சுக்கு a ஒன் வே little ட்ரிப் slow, don't you எடுத்தாங்க. think? ரொம்ப சீக்கிரமா எடுத்துற மாதிரி தெரியுது இல்ல? ஆனா எல்லாரும் பேரையும் காட்டுது. It's been a while, but not really. Mulligan, Locke, no. We're the same. Sam, it's Hartman. No point. The man himself will be joining you on site in Australia. இவனே அவன் ஆஸ்திரேலியால செஞ்சு ரைட். அப்ப இந்த செட்டிங் Sam, this is Die Hardman. All right. Pulling up his profile from the இத மட்டும் database. எடுத்துக்கிட்டான். இவனே யாரை கேட்டான்? How about யாரையும் now, கொடுக்க மாட்டேன் இவனே Sam? கொடுக்க மாட்டேன். இப்போ எப்படி Feeling more at ease already, I'm sure. பைசா ஃபீல் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். You tell me, old buddy. சொல்லு If this is a பண்ணு. UCA sanctioned op, who knows about இது it? யூசிஏ சாங்ஷன்னா யாருக்கு You தெரியும்? misunderstand. எனக்கு தெரியல. And again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? நான் புரியல And I நினைக்கிறேன். think it's ஆனா நான் time நிறைய a சொல்ல certain நினைக்கிறேன். someone made an appearance. ஒருத்தர் வர வேண்டிய நேரம் I'd வந்துருச்சு. like you to meet the president. பிரசிடென்ட்டை மீட் The பண்ணு. new president? புது பிரசிடென்ட். The guy who took over after Die Hardman? டயர்மனுக்கு அப்புறம் Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. யூசிஏ பிரசிடென்ட் சிஸ்டம். Die Hardman was the first and only டயர்மன் தான் ஒரே president, பிரசிடென்ட். making it one of the shortest-lived single executive administrations. இருக்கதே சின்ன ஷார்ட்டஸ்ட் லிவ்ட் You can எக்ஸிக்யூட்டிவ் only guess அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். what he felt about it. அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணணும்னு யாருக்கும் தெரியல. Previously, the president was subject to the will of the people. via முன்னாடி வந்து popular மக்களோட vote every வெளில 4 தான் years. பிரசிடென்ட். APAS, however,
is far APAS வந்து இப்போ இன்னும் It efficient can ascertain public opinion in real time and thereby இந்த ரியல் டைம்ல determine பப்ளிக் the ஒபினியன் appropriate எடுத்து course of action. அப்படியே கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் முடிக்கும். This led to the adoption of a new model. இது President வந்து guy. புது மாடல் வந்து You just பிரசிடென்ட். told me he isn't really the அவன் president. தான் பிரசிடென்ட் இல்ல. He is not the president of the யூசியோட UCA. பிரசிடென்ட் இல்ல. Rather, he serves as the president of அவன் வந்து APAC. ஏபாக்கோட பிரசிடென்ட். APAC is a privately owned corporation இது வந்து ஒரு responsible for பிரைவேட் the operation கார்ப்பரேஷன். and இது oversight of APAC, ஏபாஸோட a service provider to which we may delegate day-to-day governance. இது வந்து டே டு டே கவர்னன்ஸை பார்த்து என்ன பிரசிடெண்ட்டை பார்த்து அடுத்தது அந்த போகும். Your performance in Mexico was exemplary. நீ We மெக்சிகோல பண்ண ஆளா cannot thank you enough. Well done. போதுமான நன்றி உனக்கு சொல்ல முடியாது. நல்லா I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. நீ வீட்ல பண்ணவங்க தான் ஆஸ்திரேலியால பண்ண முடியும். அப்படினா நீ தான் சார். And you too, Fragile. நீ ஃப்ராஜைல். APAS has determined that you APAS have highest வந்து probability of success. உங்களுக்கு இந்த நிறைய வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டு. APAS and the chiral network are all built on APAS UCA tech. கைரன்ட்ருக்கு எல்லாம் ஈஸியா டெக்ல தான் பண்ணு. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well. அவங்க ரீச் தாண்டி பண்ணீங்கன்னா அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றீங்க தானே. ஆமா அது ஒரு வேலிடான கன்சர்ன் தான். But ஆனா it wasn't the UCA. ஆனா இந்த டெசிஷனை பண்ணது யூசிஏ இல்ல. It was APAC. இது ஒரு ஏபாக். இது வந்து ஏபாக் தான். ஒரு பிரைவேட் கார்ப்பரேஷன் நாங்க தான் முடிவு. The UCA has no involvement யூசிஏக்கு இல்ல whatsoever. இன்வால்வ்மென்ட்டே இல்ல. ஆனா டெக்னாலஜி அவங்க தானடா. அவங்க Sam, கண்ட்ரோல் it may பண்றது. interest you to know that linking up Australia will also serve உங்களுக்கு a தெரியும் greater சார் goal. ஆஸ்திரேலியாவை லிங்க் பண்றதுல ஒரு You பெரிய see, கோல் the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On plate that gate வந்து நீ basis, கேரியர் we ஃபுல்லா believe சேர்த்தாலே that தான் a new வந்துச்சு. gate will manifest somewhere within Australia once full chiral அதே மாதிரி தான் நாங்க connectivity நம்புறோம். is ஃபுல் கேரி achieved. கனெக்டிவிட்டி வந்தானே At ஆஸ்திரேலியால ஒரு that கேட் time, ஓபன் அந்த APAS டைம்ல should have sufficient data to calculate the location of other points of connection இந்த between டைம்ல continents. ஏபாஸ்க்கு வந்து வேற With கனெக்ஷன் this கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு information, இன்ஃபர்மேஷன் APAS தேவை. can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. இதை வச்சு எங்களால In மற்ற other இடத்துக்கு words, கண்டுபிடிக்க முடியும். this mission is not just about linking இன்னும் up a சொல்ல single போனா இது ஒரு continent. கான்டினென்ட்டை சேர்க்கறது மட்டும். By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where ஆஸ்திரேலியா கனெக்ட் everyone பண்ணி is நம்ம part of வந்து a ப்ரீ greater டெஸ்டிங் whole. வேர்ல்டா எல்லாரும் ஒண்ணா இருந்த I மாதிரி hope இடத்துக்கு my வந்து answer இன்னொரு ஸ்டெப் alleviates க்ளோஸரா your இருக்கும். concern somewhat. Guess so. Tell me though, who's Charlie to you? என் கன்சர்ன் கொஞ்சம் பதில் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல. To ensure the சரி சொல்லுங்க operation சார்லி யார் proceeds உங்களுக்கு? according to plan. Our corporation அவன் பிளானை பத்தி மட்டும் பேசுவாங்க. will எங்க calculate கார்ப்பரேஷன் what வந்து factors are essential for your உன் success சக்சஸுக்கு என்ன and will கேரக்டர் provide you வேணுமோ அதை with பார்த்து direct பண்ணும். உனக்கு டைரக்டா சப்போர்ட் கொடுக்கும். Welcome aboard, Sam. இன்னும் வரவேற்கிறேன் சார். We'll take it from here. சார்லி இங்க என்ன பார்ப்போம். ஆக்சுவலா பிரசிடென்ட் காட் ஆஃப் வார்ல வில்லனா போட்டாருங்க. இவர் தான் It will be ஓடினர். your job to travel the continent and connect the people, Sam. மக்களை கனெக்ட் பண்றது But know உன்னோட that வேலை. everyone on this ship is ready and eager to back you up. ஆனா இந்த ஷிப்ல எல்லாருமே உனக்கு பின்னாடி சப்போர்ட்டா நிற்பாங்க. நீ இந்த வாட்டி தனியா இருக்க மாட்டே. So, you're gonna do it? நீங்க பண்ண முடியும். ஏசியா வருவாங்களா? வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா ஏசியால இருந்து ஒரு ஆள் வந்திருக்காருல இந்த கேம்ல. அவர் பேர் தான் ராஜமோகன். பண்ணி தொலைக்க. முன்னாடி பண்ணிரு. Seems like the only thing I'm good at. நான் நல்லா பண்ற ஒரே விஷயம் அது மட்டும் தான். ஓடினா இல்லை வேற யாராவது. காட் ஆஃப் வார்ல வந்தாரு. கடைசியில் பார்த்தா நான் தப்பான ஆளை சொல்லியிருப்பேன். சிம்பியா போட்டிருப்பாங்க. சிம்பி பேர் வேற யாச்சும் இல்லை ஓடிந்தான்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேர் நல்ல ப்ரோ. இவர் காட் ஆஃப் வார்ல மிமீர். Did you manage to get some sleep? நான் தான் தப்பா ஓடிட்டேன். மிமீர். I'd like to take a moment to go over the details of the request that Drawbridge has agreed to handle. மிமீர். Access the DHV Magellan's delivery terminal when you're ready to proceed. Looks like you've been supplied with a Drawbridge crew head. Drawbridge crew head. Right on the size. I have a feeling it'll suit your style. They are president of Islam.
நம்ம காஸ்டியூம் கூட இந்த கலர் மேட்ச் ஆகும். ஒயிட் கூட இது ரெட். அதுக்கு நம்ம கலர் மாற்ற முடியுமா? பிளாக் நல்லா இருக்கு. Mimir தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓடுன்னு நினைச்சேன். மிமீர் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சேன். ப்ராப்ளம் ஹாப்பியாக இருந்தது. இதுதான் முறையை யூஸ் பண்ணுவாங்க. கோயலோட அடுத்த சீங்கன்ட்டு ஒரு தெரியல. சுடாத சுடாத Another curious vision. இன்னொரு விஷயம் நம்மள ரஷ்ஷாட்டா பண்ற போறாரு. சரி இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? ஆஸ்திரேலியா. நம்ம இன்னைக்கு லைவ் இதோட என் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நாளைக்கு டைட்டில் பர்த்டே ஆஸ்திரேலியா வித் கங்காரு அப்படின்னு பார்ப்போம். நாளைக்கு என்ன பண்ணுறோன்ட்டு இங்கே ஏதாவது நாளைக்கு வருதான்னு பார்க்கணும். ப்ரோ என்ன எப்படி வேணா இருக்கலாம். 3 மணி நேரம் மேலே போயிட்டு இருக்கு. இதோட நம்ம அப்படியே லைவ் என் பண்ணிக்கிட்டு நாளைக்கு இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். இங்கே வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக எதாவது வருதான்னு பார்ப்போம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. நைட்டு நாளைக்கு ஈவினிங் தானே ப்ரோ லைவ்? அது தெரில ப்ரோ. அது எப்போ வேணால் நான் வந்துட்டு எப்போ வேணால் லைவ் பண்ணுவேன். அந்த டைம் மட்டும் எனக்கு கரெக்டாக எப்போவுமே கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் தான். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 2:30 மணிக்கு கோஸ்ட் ஆஃப் யோட்டை காமிக்கிறாங்களாமா. கோஸ்ட் ஆஃப் யோட்டை கேம் பிளேவர் தான். ஸோ அந்த லைவ் பண்ணுவோம். அந்த லைவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தவங்களுக்கு முன்னாடி தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். நைட்டு உங்களுக்கு கோஸ்ட் ஆஃப் யோட்டையில் பார்க்குறேன். இப்போ வந்து சப்போர்ட் பண்ண நன்றி. நைட்டு பார்ப்போம். பாய்.